ஒரு டீமுக்கான ஜெர்சி உடனே நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாங்க. இவங்க நம்ம திருப்பூர்ல பிஎன் ரோட்ல கரெக்டா நெசவாளர் காலனில இந்த பெட்ரோல் பங்க்ல மெயின் ரோட்ல லெஃப்ட் திரும்பி அகைன் லெஃப்ட் திரும்பினோம்னா ரைட்ல லொகேட்டா இருக்கவங்க தாங்க இந்த யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் அண்ட் ஃபினிஷர்ஸ். நீங்க லோக்கல்ல இருக்கீங்க, நேர்ல வந்து ஆர்டர் கொடுக்கறனாலும் ஆர்டர் கொடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அப்டேட்டுக்கு நம்ம திருப்பூர் பசங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்க்கு ஒரு ஃபாலோ பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. பேசிட்டு இருக்க. ஆடியோ டெஸ்டிங். கேட்டுச்சு நீ கேமரா பிக்சர் போட்டு அவனுக்கு கேமரா விக்கெட்டிங் காமி செக் பண்ணும்போது விக்கெட்டிங் காமி. ஆள் வந்துட்டாங்க. டாஸ் போயிடலாம். டாஸ் போயிட்டு பார்த்துக்கலாமா?
நம்ம திருப்பூர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா டி-ஷர்ட் ட்ராக் பேண்ட்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு யூனிட் தாங்க இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கான மேனுஃபேக்சர் தாங்க நம்ம யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம திருப்பூர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா டி-ஷர்ட் ட்ராக் பேண்ட்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு யூனிட் தாங்க இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கான மேனுஃபேக்சர் தாங்க நம்ம யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டீமுக்கான குரூப் ஜெர்சி, டீம் ஜெர்சி, கிரிக்கெட் ஒயிட், சப்ளிமேஷன் ஜெர்சின்னு எந்த ஆர்டர் நீங்க கொடுத்தாலும் சரி இவங்களோட இன் யூனிட்ல இருக்க ஃபேப்ரிக் எடுத்து நீங்க கொடுக்குற கஸ்டமைஸ்டு டிசைன்ல உங்க டீம் நேம்ல உங்க பிராண்ட் நேம்ல இவங்களோட கார்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க இவங்களோட பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி மூலமா பிரிண்டிங் பண்ணி கட்டிங் பண்ணி ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சு அயனிங் பண்ணி உங்களுக்கு
நம்ம திருப்பூர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா டி-ஷர்ட் ட்ராக் பேண்ட்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு யூனிட் தாங்க இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கான மேனுஃபேக்சர் தாங்க நம்ம யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டீமுக்கான குரூப் ஜெர்சி, டீம் ஜெர்சி, கிரிக்கெட் ஒயிட், சப்ளிமேஷன் ஜெர்சி நம்ம திருப்பூர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா டி-ஷர்ட் ட்ராக் பேண்ட்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு யூனிட் தாங்க இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கான மேனுஃபேக்சர் தாங்க நம்ம யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டீமுக்கான குரூப் ஜெர்சி, டீம் ஜெர்சி, கிரிக்கெட் ஒயிட், சப்ளிமேஷன் ஜெர்சின்னு எந்த ஆர்டர் நீங்க கொடுத்தாலும் சரி இவங்களோட இன் யூனிட்ல இருக்க ஃபேப்ரிக் எடுத்து நீங்க கொடுக்குற கஸ்டமைஸ்டு டிசைன்ல உங்க டீம் நேம்ல, உங்க பிராண்ட் நேம்ல இவங்களோட கார்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க இவங்களோட பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி மூலமா பிரிண்டிங் பண்ணி, கட்டிங் பண்ணி, ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சு அயனிங் பண்ணி உங்களுக்கு 2 to 3 டேஸ்ல டெலிவரியே கொடுத்துறாங்க. தமிழ்நாடு முழுக்க நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களோட டீமுக்கான ஜெர்சியை உடனே நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாங்க. இவங்க நம்ம திருப்பூர்ல PN ரோட்ல கரெக்டா நெசவாளர் காலனில இந்த பெட்ரோல் பங்க்ல மெயின் ரோட்ல லெஃப்ட் திரும்பி அகைன் லெஃப்ட் திரும்பினோம்னா ரைட்ல லொகேட்டா இருக்கவங்க தாங்க இந்த யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் அண்ட் பினிஷர்ஸ். நீங்க லோக்கல்ல இருக்கீங்க, நேர்ல வந்து ஆர்டர் கொடுக்கறனால ஆர்டர் கொடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அப்டேட்டுக்கு நம்ம திருப்பூர் பசங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்க்கு ஒரு ஃபாலோ பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க.
நம்ம திருப்பூர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா டி-ஷர்ட் ட்ராக் பேண்ட்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு யூனிட் தாங்க இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கான மேனுஃபேக்சர் தாங்க நம்ம யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டீமுக்கான குரூப் ஜெர்சி, டீம் ஜெர்சி, கிரிக்கெட் ஒயிட், சப்ளிமேஷன் ஜெர்சின்னு எந்த ஆர்டர் நீங்க கொடுத்தாலும் சரி இவங்களோட இன் யூனிட்ல இருக்க ஃபேப்ரிக் எடுத்து நீங்க கொடுக்குற கஸ்டமைஸ்டு டிசைன்ல உங்க டீம் நேம்ல உங்க பிராண்ட் நேம்ல இவங்களோட கார்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க இவங்களோட பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி மூலமா பிரிண்டிங் பண்ணி கட்டிங் பண்ணி ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சு அயனிங் பண்ணி உங்களுக்கு 2 to 3 டேஸ்ல டெலிவரியே கொடுத்துறாங்க. தமிழ்நாடு முழுக்க நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களோட டீமுக்கான ஜெர்சி செக் 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 நம்ம திருப்பூர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா டி-ஷர்ட் ட்ராக் பேண்ட்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு யூனிட் தாங்க இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கான மேனுஃபேக்சர் தாங்க நம்ம யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டீமுக்கான குரூப் ஜெர்சி, டீம் ஜெர்சி, கிரிக்கெட் ஒயிட், சப்ளிமேஷன் ஜெர்சின்னு எந்த ஆர்டர் நீங்க கொடுத்தாலும் சரி இவங்களோட இன் யூனிட்ல இருக்க ஃபேப்ரிக் எடுத்து நீங்க கொடுக்குற கஸ்டமைஸ்டு டிசைன்ல உங்க டீம் நேம்ல உங்க பிராண்ட் நேம்ல இவங்களோட கார்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க இவங்களோட பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி மூலமா பிரிண்டிங் பண்ணி கட்டிங் பண்ணி ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சு அயனிங் பண்ணி உங்களுக்கு 2 to 3 டேஸ்ல டெலிவரியே கொடுத்துறாங்க. தமிழ்நாடு முழுக்க நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களோட டீமுக்கான ஜெர்சியை உடனே நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாங்க. இவங்க நம்ம திருப்பூர்ல பிஎன் ரோட்ல கரெக்டா நெசவாளர் காலனில இந்த பெட்ரோல் பங்க்ல மெயின் ரோட்ல லெஃப்ட் திரும்பி அகைன் லெஃப்ட் திரும்பணும்னா ரைட்ல லொகேட்டா இருக்கவங்க தாங்க இந்த யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் அண்ட் பினிஷர்ஸ். நீங்க லோக்கல்ல இருக்கீங்க, நேர்ல வந்து ஆர்டர் கொடுக்கறனால ஆர்டர் கொடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அப்டேட்டுக்கு நம்ம திருப்பூர் பசங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்க்கு ஒரு ஃபாலோ பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க.
நம்ம திருப்பூர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா டி-ஷர்ட் ட்ராக் பேண்ட்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு யூனிட் தாங்க இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கான மேனுஃபேக்சர் தாங்க நம்ம யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டீமுக்கான குரூப் ஜெர்சி, டீம் ஜெர்சி. Are you checking 1, 2, 3? Right into this big final. Starts off with the first ball. One more time we are watching this as Muttarasu gets the new ball. Typically in the league phase we've seen Gopinath and Santosh Kumar opening up the innings. Even for Indian standards they are the two solid new bowlers. But whereas using out Muttarasu new ball from both the innings, one of the most crucial player to watch out for. Oh, that got the feather. Or is it hitting the pads? That doesn't matter as it goes for boundary. Positive start to the morning as it straight away gets some runs on the board. The confusion is whether it hits the pads or the bat. The appeal wasn't looking out to be solid. That is pretty much enough to get into that conclusion. One of the finest cricketers out there, and he is one among them, Muttarasu. We can speak a lot about Muttarasu. Scored 40 odd yesterday in qualifier 1 against the same opposition when they chased down a target of 115. He made look things easy as Sunmaker lost his wicket early in the innings. That turned out to be a setback for them, but eventually they made it possible. Whereas for Trichy, it is going to be a little bit challenging. They lost 2 out of 2 against this particular opposition. Another one goes behind. No man standing at fine leg. This time it goes for wide plus 4. Bit of positive start here for Trichy. Can they be able to pull this out today? Lost to Ariyalur 2 times in this tournament. They lost only 2 games in this tournament. Both comes against Ariyalur. So Ariyalur have turned out to be a nightmare side for them. On the league game, Ariyalur have scored 152 and eventually won that game by a huge difference against Trichy. Whereas on qualifier 1, Trichy have batted first and one more time Ariyalur have won the game against them. Batting first and batting second. Whatever the decision may be, the result have favoured the same side. That winning edge would have given some confidence to Ariyalur, but whereas Trichy with a thirst to win against Ariyalur will boost them to perform well today. Especially this man on screen, MS Shiva. He couldn't unleash himself fully in this tournament ever from the beginning. Though we got to see a couple of boundaries, he's a very good hitter of the ball. With the likes of Dwayne Smith, Brendan McCullum. He's an aggressive opener. Once he gets going, nobody could stop him. And the run rate will eventually boost up. That start didn't been given to Trichy. We've seen more of the responsibilities with the bat was taken by Vignesh, Harish obviously and Senthil. The contribution of MS Shiva was pretty low, but today, the big day, if you could be able to compensate for everything happened in this tournament, this will be that day. If MS Shiva scores a quick 5, 40 or 30, then he could eventually change this game towards the favour of Trichy. The last game happened here, had teams batting first, winning the games, a little advantage for them. Another one onto the body line. Muttarasu is missing his lines against MS Shiva. He doesn't want to let him swing his bat. Trying to bowl onto the body line of MS Shiva. I could clearly hear the sounds of the fielders asking him to bowl offside wide. They're not expecting offside wide, but the mindset of bowling way outside the off stump, even offside wide is okay. That mindset will settle Muttarasu to not bowl leg side wides. That's the reason. But it's not going on his control. Turns out to be another boundary. This is turning out to be an expensive over. Wide plus 4 again. The same leg side wide. And Sunmaker looks out to be helpless. Though he's a good wicket keeper, this is going way out of his control. As things were quite good under control. 17 for no loss. This is what happened when that boundary got scored. Will surely be under pressure. Muttarasu. And we got to look at some numbers here too, as there have been quite quality performers who did things throughout the tournament. Much better one Muttarasu, and that turns out to be a solid comeback too.
17 runs coming off this over with just 6 runs being scored by the batter, the rest being taken care by the extras. Almost 11 runs of extras in the first over itself. Speaking about the solid performance of this tournament, the man at non-strikers in has a lot of credits both with the bat and with the ball. Cuts it away, catches the call as it pierces between the two fielders. As Ranjit is chasing down the ball, the outfield sets it to go to the boundary ropes. As this gets a couple of runs to complete the first over, 20 for no loss after 1. Starts with the bank, Santosh Kumar. Another extra on a big day like a final when 11 runs coming for wide in the first over and Santosh Kumar begins things with extra. They've almost completed the 20 overs quota for extra. You can concede up to 11 or 12 runs for extras in a 20 overs match that gets conceded in just 7 balls. Smooth through the covers as this side is a shorter boundary side which will eventually take the ball to the boundary ropes. Quality stroke making save from MS Shiva, trying to settle down things before starting out the explosion. Much better with his control as things were quite good under control. Continues out to bowl Santosh Kumar. Couldn't see much of impactful performance from him on this tournament so far. Though there have been a couple of wickets, though there have been a couple of good deliveries. Collectively, it didn't help the team to boost some confidence or to turn the clock towards their side. It's been a team effort, especially Tamil and Vivek have bowled really well and Raj Mahesh Pillai were the pick of the bowlers for Ariyallur so far. So it's pretty crucial that slow bowlers and spin bowlers have made it possible to Ariyallur so far. They'll eventually start picking up Vivek and Tamil in bowling. High in the air, catches the call. As fell short of the fielder. Muttarasu at the deep. There are a few good fielders out there in Ariyallur. Home you could see at the boundary ropes with one being Muttarasu, the other being Gopinath, one of the best fielders out there in para cricket. Regularly he'll be given long off and Santosh Kumar will be given long off. Where these two fielders converge together, saves a couple of boundaries and takes some crucial catches. But that will be for the later part of this innings. But as of now, this is power play. And for the first time, you're watching the leading run scorer in action today. 191 runs in 4 games. In fact, in 5 games. 71, which is the highest individual score by a batter. That also goes to Vignesh, who scored a 71 on one game, 49 on the other game, 31 on the other game. Plays one after the other with crucial performances for his side. Will also be expected to perform with the same standard today. And that's where the big pressure comes in. In India, we've seen this culture of the most dependable batter failing out in big stages. Especially with the top 3
India typically believes in top order batters a much. 2019 World Cup semi-final is a big example of that. What if it gets collapsed? And every time India reaches out to big stages like finals or the semi-finals, when the top order gets collapsed, everything goes out of the control. As a middle order batters weren't prepared to play such long innings, as that wasn't the practice so far in the league phases. As one particular batter, for instance, Rohit Sharma scored 5 centuries before they reached semi-finals. So if this practice continues on, rest of the batters will also adapt to such approaches. So now what happens is Vignesh have been the most dependable batter, and he should try to perform well in this big stage, and he should get out of that curse being given to Indian cricket team that good batters will eventually fail to perform in big stages. That shouldn't be there. The batting structure should follow the same pattern they had so far in this tournament, as this is the most important game for them. All your hard work will earn a meaning when you do well today. Turns out to be a couple of extras. Well, that's how the Indian cricket is going to transform, where these big shots, the good players should perform well and taking up the responsibilities in those crucial times. Last ball of Santosh Kumar. Catch is the call. As that fell short of the fielder, and there is a man in deep. Will get just the single. Gets off the mark with that single. Vignesh 29 for no loss. $29 for no loss. Good start to the power play, with extras helping them out to gain some momentum. This also turns out to be a breathing space for them, as both Vignesh and MS Shiva should consolidate the momentum. It's 29 for no loss. They can stay pretty relaxed and choose the right balls to go for the boundary. Yesterday I could oddly remember when Santosh Kumar had a deep point fielder and invited MS Shiva to go for the cut shot. Same field position now. Gopinath is placing to Vignesh, as MS Shiva is very good player of cut shots and pull shots. He focused much on square boundaries. Now it's Vignesh anyway, as it goes behind. This curse continues out. One more white plus 4 we are watching on screen. All the bowlers coming out this style, trying to attack the body line, which goes out of the control. Adding extra 5 runs to that, Arilur will surely be disappointed with this performance, as the numbers came out through extras have been pretty high. 19 runs through extras so far. This is much more enough for them to stay composed in the power play, rotating strikes here and there, and keep much wickets for the middle overs. That's how you could score much runs on the board. The more you improve the partnership, the more you could bat well. Better one from Gopinath. Strong shouts. Was not convincing the on-field umpire. The match against Kanchipuram and Arilur have been a great example on how opening partnership could change the context of the game. As we've seen with the way how they batted Kanchi, when the target was set out to be 138, they batted really well, especially with the openers Raja and Dinesh DK scored 90 runs together. So rest of the batters were given the responsibility of just scoring 40 odd. So all you need is a good partnership, two batters doing good together.
Now the platform is set with such standards. You don't need to hurry burry. You don't need to rush yourself for the boundary, as there is a good run rate already. All you have to do is just play with the merit of the ball, and rest will be taken care by the momentum. The bowlers are already under pressure after conceding wide +4. They'll try to realign themselves, reboost themselves. All they need is one wicket, one breakthrough. If it gets under control, the entire bowling unit will get a new energy. Catches the call, and that is taken. This is what the momentum we've been speaking about. As a big man is gone, the leading run scorer Vignesh scored 31, 71 and 49. Couldn't consolidate with the same form today. As he is walking away, tried to go over the mid-off fielder, but that didn't got much elevation to him. Reached out Kishore's hands, no mistakes done by him. It's 34 for 1. Vignesh gone back to the pavilion for single run. Continues up to bowl Gopinath. New batter comes into the crease. Sheikh at number 3. There are a few good batters waiting out. Along with that, there is Sai, there is Harish, obviously there is a skipper Senthil Kumar. It's a power pack side. All that requires is a longer innings. Getting closer to the stumps, Gopinath brought in the breakthrough that the side was looking for. And that's why they should open with Gopinath, which is their conventional formula. It's not about you should not bring Muttarasu. It's about you have to follow with the same rhythm what you had. No ball signals the on-field umpire. It seems Gopinath have overstepped it. That gives much freedom to Sheikh. The license to get off the mark with that. And they couldn't change the field positioning. Swing and a miss. Survives. Didn't survive the free hit as that's given wide ball. As Gopinath have to bowl one more ball as a free hit delivery. The numbers are turning out to be more high over there. Though if they could bowl well from here, eventually Trichy could score more than 120. The possibility is very high from now. 36 for 1 and 2.4. No matter what, how bad you bat, you can somehow manage to get some good total. Another wide. Extras are turning out to be a huge pressure. Could really see Santosh Kumar is under tension. Raj Mahesh Pillai couldn't believe what's happening. The top class bowlers are bowling these extras. 2 quick pace bowlers. All them are representing Tamil Nadu. And they are bowling extras one after the other.
And that's what happens on a big day. Though you have good names with you, though you have good record against the opposition, if you couldn't deliver on a particular day, the records might change. Good comeback from Gopinath with one to complete this over. Pretty decent over, though there have been a couple of extras out there. The batters didn't score much with the bat. You can clearly see that no ball, wide, wide plus 4. So all the 8 runs came as extras in this over. That shows how momentum is helping out in favor of Trichy. Swing and a miss. Dot ball to end the over. That's 37 for 1. Good choice of bringing out the spinners, but this will turn out to be a risky one against MS Shiva at the power play. I agree that Vivek have bowled really well throughout the tournament, and along with Vivek, Tamil have did well. But the good thing is both the bowlers have bowled in the middle overs most of the times, or else they'll be bowling that last over of power play along with Raj Mahesh Pillai. This is first time we're watching Vivek straight away brought into the attack for the 4th over. That's because of the kind of extras being bowled today. Both Muttarasu, Santosh Kumar and Gopinath, 1 over each given to them. All 3 of them have bowled a wide plus 4. High in the air, catches the call as that lands in a no man's area. Thought this is pretty good, but extras have ruled this innings. 38 runs it is, among which 22 runs came as extras, 21 wide and 1 no ball. 21 wide means all those wide plus 4 have also added in wide list. Then imagine the kind of intensity it had in this game. Much better one, turning out to be a dangerous stuff. I'll say MS Shiva and Vivek should clash off each other. There is going to be a winning edge for any of them, as MS Shiva is an attacking cricketer and Vivek is a spinner with patience. Any one of them would have made a huge mistake and that overturn might turn out to be a drama. We're gonna wait and watch for that, but as of now it's 39 for 1 with 2 to complete the over. Turns out to be a pretty decent over. The moment I said about it, it goes for boundary. Nobody could stop that going for boundary. Smooth and silky stroke making from Sheikh. Didn't got much big back lift. Didn't overtry anything. Just watches the ball and places it at the right region with middle of the blade coming on. Exceptional batting. And smart batting in fact. He didn't overtry anything. He didn't underestimated the spinner. These were conscious efforts that needs to be respected. We just want to get things completed.
Dot ball to end the over. That's 4 gets completed, 43 for 1. Another spin into the attack. But this end is pretty dangerous. One more time, it's high in the air. But Emma Shiva is getting out a bit luck over there. I'll say this is going to be a dramatic end. Now the leg side is shorter boundaries. As Tamil is bowling from pavilion in, this end is going to be dangerous for the bowlers. As leg side for right-handers will be pretty easy. Pitch number 1 is being used over there. Tamil is the highest wicket taker for Ariyalur so far in this tournament. 6 wickets in 4 games. And every time when the team was in crisis, he was the one who gave that breakthrough. Team might be expecting that from him one more time, especially the most important phase of this tournament. If he has to perform on a particular day, that would be today. Swing and a miss. Couldn't get much control over there. As things are turning out to be quite good under control. 45 for 1 with 4 to get completed. High in the air. As fielder chases down. Good stop over there. Will be just a single. But the intent was appreciable. On one end, you're watching MS Shiva struggling to score runs. Sheikh is trying to support some balance. Now 3 balls of Tamil. MS Shiva on strike. Can we see some magic which could favor anyone? Couldn't get the connection that he is looking for. MS Shiva is still struggling to meet it at the middle of the blade. His form is turning out to be a huge concern today, as he is not doing well as of expected. That is pushing them under pressure. High in the air. Much better connection from Sheikh this time, as it goes for 2 bounce boundary. And that turns out to be 50 up here for Trichy Rockfort Riders. Pretty dominant batting performance against Ariyalur. Surely under pressure, that the bowling unit is looking out for opportunities to come out of this crisis, as this power play have been completely dominated by Trichy Rockfort Riders. I'll say there have been a huge gift through extras from the bowlers of Ariyalur. That's one of those reasons why this shuffle happened. And now the final breakthrough is here, as Tamil came in and straight away brought in the breakthrough that they're looking for. Sheikh swings the ball, but couldn't get the connection that he is looking for, as he's walking back to the pavilion. 51 for 2.
Last over of power play. As Vivek continues up to bowl. Oh, that's high in the air. That is something for MS Shiva to explore today. He's somehow surviving. And Ramesh, the number 4 batter, came in straight away. As Sheikh was the previous batter being dismissed. And that's why players like Tamil have always been important in the tournament. He is the leading wicket taker for Ariyalur. High in the air, catches the call. Santosh Kumar under the ball. And that is a tremendous catch taken. Not an easy one to take. Reverse pedaled and somehow taken the catch, which reminds us of the iconic catch of Kapil Dev in 1983 World Cup final of Viv Richards. Just take back a look at that celebration. It's not something pretty easy. Look at that. Look at that. He ran almost halfway. You need ultimate focus and energy. Look at that. That's why I mentioned he's an emotional cricketer. The more he gets emotional, the more he performs well. Will not work for many cricketers in that fashion. 51 for 3, that's 5.3. 5.3. Have been quite good. MS Shiva one more time lost his wicket to Santosh Kumar. New batter Dharma into the attack. Cheeky single to get off the mark with that single. Yesterday it was Santosh Kumar's over in which MS Shiva lost his wicket, and today it was Santosh Kumar's exceptional catch that made him to get out. But there are a few batters still waiting. Harish and Senthil Kumar, the hopes will be on them. Along with these batters on screen, Ramesh and Dharma have to build this partnership without compromising on the run rate. The biggest gift they got is the power play numbers. You have 52 in the power play and 2 more to go. With this start, you have to carry on the momentum. You shouldn't waste the energy that you got in the power play. If you start playing with a run rate of 3 runs per over for the next 6 to 7 overs, then it's pretty waste of using that power play well. Much better delivery from Vivek, as once the spinners came in, straight away the impact have started. And that's why I mentioned this pitch number 1 is always a trickier one. The finger spinners will do well here. 53 for 3. There you could see Director of Jeevan Hospitals
son of Minister Geeta Jeevan. Catch was the call. That's pretty went out of the control. As he is here to facilitate this tournament, Mr. Mukil Jeevan, who's also running JMJ Cricket Academy, and he's one among the chairpersons of Tamil Nadu Wheelchair Cricket. We'd like to welcome you, sir. These kind of honors is expanding the quality of these tournaments. Comes from a political family. Leaders have been there in his family. He is serving as a doctor too, Dr. Mukil Jeevan. Continues out to bowl over the Tamil. Have been an unsung hero for Ariyalur right from the beginning of this tournament. From match number 1, 2, 3. And one more time as he hits the middle stumps. One brought in 2, 2 brought in 3. Now it's turning out to be the wicket number 4. Though they got a good number with runs, the wicket column is kept on filling down. Imagine now the extras have kept in control. The scorecard will be around some 30 runs for 4 wickets. This difference is because of those extras. But anyway, that's good numbers as Dharma walks back to the pavilion. It's out there as things are quite good under control. Raghava, the new batter. Now this a kind of balance as once the spinners came into the game. The wickets have kept on falling. Still no signs of the skipper coming in, delaying his batting. Maybe that's a different kind of tactics. He'll be planning to come out after 15th over to handle the death overs pressure. There are few batters, but how long they could resist themselves under pressure? That's the biggest question. So far, 2 wickets for this man, 2 for 10. Surely an underrated cricketer. And he's turning out to be unsung hero too for Ariyalur. One after the other, every match he performed well for Ariyalur. Not even a single game that went out of his control. And that's why he's been one of the celebrated cricketers. He'll come at the middle overs and try to break the partnership and slows down the process of the batting unit, and the rest will be taken care by the other bowlers. Oh, it seems like it's dropped opportunity. I heard 2 sounds over there. A bit of challenging one too. Still there is something to get here for Tamil. Single to end the over.
New bowler into the attack, Raj Mahesh Pillai. As we could see, jersey number 24 from Ariyalur district, Raj Mahesh Pillai, one of the finest thinkers of the game. And certain cricketers will be celebrated for their thought process. It's not about the techniques. He might not be the express pace bowler. He might not be the batter out of the batters. But on a given day, on a given situation, he knows how to pull the game towards his side. That's one of a special quality that Raj Mahesh Pillai has. With the limited opportunities he has, with the limited amount of techniques that he knows, he'll try to pull the game. And that's why the few talents are called as cricket brains. Cricketing brains matters a lot. On that aspect, Raj Mahesh Pillai is one among the legends of the game in para cricket. And his help will surely be needed at this phase of time for Ariyalur. This is pretty crucial phase where they shouldn't let Trichy to score 100 runs. Though there have been a couple of runs being conceded through extras, they have to control things right from here. As he's adjusting his fielders. For Raghava, it's mid off inside the circle. Sweeper cover in position, shot third man, backward point. Pretty much long fielders on the leg side. And bowling onto the body line, which is not going to help you out. He'll eventually get that single. All they need is bowling out a couple of dot balls, which lets them to pick another wicket. It's not the situation where you have to go defensive. Let them score singles but not the boundary. That's not the mindset which will work at this point of time. You shouldn't let the batters to go for easy singles. The more you stop the batters from rotating the strike, the more you get an opportunity to pick a wicket. That's how Raj Mahesh Pillai should set his fielders. In my point of view, he should add a short mid-wicket so that they could struggle to rotate the strike. Now the entire leg side is kept empty inside the 30th circle, which becomes an easy task for the batters to rotate the strike. Look at that. Another easy one, which also lets them to go for second run. As it is clearly helping them out. And we got to speak about this particular phase of the game in which Kanchipuram have lost their battle against Trichy in qualifier 2. They batted really well. Their openers scored 67 runs together. But what matters the most is when you start collapsing in the middle overs, things might go out of your control. As middle overs are more crucial phase of the game, over number 7 to over number 15, within this period of time, many batters doesn't know what needs to be done. In power play, you have to maximize the numbers. In death overs, you have to take more risk of scoring boundaries and sixers. But in between the middle overs, what should be done? You should set the stage for death overs. For instance, if you're scoring 135 in 15 overs, then you could eventually make it to 190. To reach 135 should be the target in the middle overs. Likewise, whatever the target you set in your mind, you have to bat according to that. We'll speak a lot about that in the next over. 8 gets complete at 64 for 4. Continues out to bowl Tamil. Moves out with a dot ball over there. As this will surely be a big pressure for them. As long as Tamil does well, there is also Vivek waiting at the other end. As things are turning out to be quite good under control.
Couple of dot balls over that. This is what I've been speaking about, the importance of applying your mind on the middle overs. The batters should not lose their wickets in the middle overs. The bowlers will keen on focus to lift up the wickets in the middle overs. So you can't go for a big shot, and you can't be much of defensive. Within that, there should be a meter in which the batters should travel. In death overs, you'll be traveling with a run rate of 10 to 12 runs per over. In middle overs, you have to travel with a pace of 8 runs per over. These are assumptions, but limiting your pace might give you more opportunities to get into good control in the game, so that you could score more in the death overs. That's how it works. If you take much risk and lose much wickets early in the innings, then when you enter into the death overs, you won't be having top quality batters, as well as the bowlers will be in good confidence. Those confidence which lets them to bowl really well. So these were the pressure factors that one must kept in control. As it's slicing at the pads. Things are turning out to be quite good under control. Much better length that is from Tamil. Though there have been a couple of extras, it's been just single run with the bat in this over. Straight away aiming to pressure the batter. High in the air, and that fell short. No chance for Raj Mahesh Pillai to reach the landing area. 68 for 4. "68 for 4 with Raj Mahesh Pillai continues out to bowl, setting up his fielders. Now there is a solid field positioning. Still no signs of short mid-wicket. That's the only way you could stop Raghava from rotating the strike. His aim will surely be on rotating the strike. So this turns out to be pretty easy for him to push it onto the onside to get that single. That's a short square leg fielder, but still he feels out to be pretty balanced to place it at the deep mid-wicket region. And also technically Raghava, him being a left-handed batter with only top hand, he could adapt over that by providing a different opportunities to him. He could play straight batted shots easily, he could play over the mid-off fielder, but certain shots like pull shots and cut shots might not be some of his go-to options. This is how para cricket will provide different opportunities and different tactics according to the way how the cricketers are adapting the game. As it is turning out to be quite good under control, Arun is setting up the fielders. Trying to rush things as quick as possible, which is 3 to get things completed. Raj Mahesh Pillai.
covers. Couldn't get the connection that he is looking for. Couple of dot balls over there. Swing and a miss, strong shouts, but no signs of the on-field umpire giving it. Seems like it's been given now, as both the umpires were having some discussion in the middle. This was that delivery, as it gets pretty closer. And that's been given out finally. And finally Raj Mahesh Pillai earned that wicket. Took more times, but looks organic, as the wicketkeeper straight away celebrated for that. 69 for 5. Misses out that Ranjit the fielder. New batter Sai comes in at number 7. 2 to end the over. That's 71 for 5.
Miscommunication as it pushes them to go for the single. This is a little bit of surprising approach here. Strong shouts. I would have gone out with spinners in a regular pattern. Tamil had a good number, and Vivek will also be adding a couple of wickets if they continue out to blow. But again, he's a good bowler. Gopinath got the first breakthrough. Still, they would have gone up with the same rhythm. Spinners were doing well in these conditions. Tamil 3 overs 16 for 2 and Vivek 2 overs 8 for 1, which clearly signs that spinners are doing really well today. Glides it behind and nobody could stop that as it rolls and reaches out the boundary ropes. Good stroke making from Sai, and that's his first boundary of the morning. Pretty impressive to watch it for. As you could see, the chief guests are sitting along with the committee members of Tnpcl. Excellent ball coverage from the camera person. The way how it rolls over the boundary ropes, a beautiful sight to watch out for. It's more of being a psychologically good batter. You have to fight a long battle within yourself in terms of mindset. We spoke a lot about when you are batting at 50 for 5, sometimes your mind automatically think about the 6th wicket. It's a psychological fear that might push you under pressure, might not letting you to perform well, which is a similar kind of situation to Sai and Raghava. Now they have to play optimistic cricket rather than looking at the scorecard or to get pressured on what happened so far in this innings. Though Gopinath is a good bowler, if he bowls a bad delivery, he deserves to be punished. That mindset must be there, and this man on screen got his first wicket in this previous over, will continue out to blow well in this innings. As well bowled side it is Arielur. Somehow they have a packed performers everywhere, trying to give another opportunity to Gopinath. Dot ball to end the over. That's 77 for 5. Starts off with a white ball, flicks it away. Beautiful shot that is from Raghava. As the fielder chases down the ball, 2 is the call. Good stop at the deep, but it eventually reaches out the boundary ropes. A much needed boundary at this point of time as Raghava plays a calm and composed innings. Despite of whatever happened at the other end, all you need is another 20-30 runs. You can't get satisfied with that, but if that number comes in, we can pull a lot of things out.
As 100 will be psychologically decent total, 120 will give you a fighting spirit. Anything over 120 will surely be sure shot winning total. But there are few games that went out of the control too, among which Ariyalur have scored 137. Eventually they lost the game. Kanchipuram chased it down really well. But you need some solid performance from individual batters to reach that level. Batters like Sunmaker and Mutharasi should make a huge partnership together if it's high target. But as of now, it's been quite good that they are balancing things to get it fighted. In an iconic venue out there at the center of Tamil Nadu, where the Chola history thrived here. The capital city of Chola history is almost near 20 to 30 kilometers right from here. We are in Trichy, which is also nearby Tanjavur, which was the capital city of Cholas. The Kaveri Delta regions were being ruled by them. There have been plenty of temples built by Cholas in those regions. And we're going to speak a lot more history by taking Cholas, especially during this period of 8th century to 12th century. That's one of those reasons they plan to bring teams in a region wise. Our Pallava kingdom had their capital city as Kanchipuram, which comes under Tondai Mandalam, and they had a team from Kanchipuram. Chera kingdom was believed to be in a Kongu Mandal of Tamil Nadu, which is the western Tamil Nadu, that had Karur as its capital, but they took Coimbatore from Kongu region, which is the biggest city of Kongu belt. We'll speak about that. 12 gets completed, 84 for 5. Back into the attack, Tamil. 3 over 16 for 2. Swings and got the connection better. There is a man in deep. We've been speaking about the regions of Tamil Nadu that could be segregated into 4, though one region of Tamil Nadu is connected with sea. So we have west, we have north, we have south. We don't have east. Instead of, we have center of Tamil Nadu. So that's how we have to curve this into 4 parts. With the northernmost regions, which is considered to be Pallava region, as something that's been ruled under Kanchipuram, was considered to be Tondai Mandalam, which had Kanchipuram as its capital. And the centermost region was considered to be Chola Nadu, where the Cholas have thrived for the most parts of their history. The Trichy, Tanjore, these parts comes under Chola Nadu, Ariyalur including. So we have 2 teams from Chola Nadu, Trichy and Ariyalur. And along with that, the western part, which had Coimbatore as the big city, it's supposed to be Karur, which was called as the capital city of Chera kingdom. But anyway, currently Coimbatore has been serving as the biggest city of that region. So a team from Kovai have also been included. The 4th region is the Pandya Nadu, which is the southernmost regions of Tamil Nadu, Madurai and southmost parts of Madurai, which includes Tirunelveli, Rameshwaram, Ramanathapuram, Virudhunagar. These regions were considered to be southernmost parts of Tamil Nadu and Pandya Nadu. We didn't have any teams from Pandya Nadu so far in this tournament, but for season number 2,
we had the speech of Raj Mahesh Pillai, the captain of Tamil Nadu, telling that there will be 8 teams participating in Tnpcl, where we could have teams like Madurai, Salem, Dindigul. There will be plenty of other sides too participating in this tournament, as we got a huge recognition for this tournament and the support system, especially with the ruling party. Special thanks to our Honorable Minister K.N. Nehru. 13 gets completed, 87 for 5. Goes behind the wicket keeper as it almost gets closer to the stumps, getting a couple of runs on the board. .91 for 5. Cuts it away. Sai as it gets a gap in the control. Pierces between the fielders and reaches over the boundary ropes. Much needed boundary at this point of time, as they've been continuing out to bowl with Vivek. This was the shot played by Sai. An amazing batter. Comes from the land of Mohammad Azharuddin. You can expect him to play such shots. Oh, that's a dropped opportunity as the catch have been put down by the wicket keeper. They had a chance to grab another breakthrough, but they have came out of the crisis. Good batting from Raghava and Sai. Despite of them losing a couple of wickets in the middle, this partnership is thriving well, as they've been doing really well with 95 for 5. Now just 15-20 overs from here to will be secured runs. Good batting performance from Trichy Rockfort Riders. Squeezes behind as it goes past the short third man fielder. Another squeezing shot through the third man region, as that gets a couple of runs on the board. Quite good batting. Sai have been exceptional with his performance, trying to find ways to score runs on the board. That's the beauty on how he's applying his cricket. Single to end the over. That's 98 for 5.
Santosh Kumar back into the attack. 1 over 9 runs conceded, no wickets on his name. Swing and a miss. As this is going to be the most crucial phase, the last 6 overs, which will officially could be expected as the death overs, where the batters will be trying their maximum to finish things off. Anything above 130 will surely be a fighting total, but these were the beasts in front of you. Top quality bowlers like Santosh Kumar will stop the batters from scoring such runs on the board. It also requires certain smartness to be out there on top of the game. Good shot, and that gets the boundary. This is the smartness I've been speaking about, as the deep point fielder was standing, no sweeper cover in place, which is more than enough for batters like Sai to squeeze it to the boundary ropes. Places it in front of the point fielder, and he tried his best to save it, but it eventually goes over the boundary ropes. Continues out to bowl over there Santosh Kumar. 100 up here for Trichy Rockfort Riders with that boundary. With a run rate of 7.12, the projected score is 142 right from here. If they go with the same pace, they could eventually reach out to 142. But in my view, they have more than that to score today. Much better one from Santosh Kumar. As it gets things into control, Sai is taking his thoughts back on what needs to be done is most important at this point of time. He's been given an opportunity to express himself. Couldn't see much of long innings from him so far. One on the other, every buck of length that controls Sai from pulling it and cutting it away. A certain bit of extra bounce that has advantage for Santosh Kumar to dominate the batter. And this is where the batters might ending up their batting by going for a wrong shot. All they have to do is to stay patient and wait for the right ball to come on, and then they could eventually punish it on. Cuts it away. At the long off region, 2 is the call, as they got satisfied with a single, which is 5 runs coming off this over. Every run is important at this point of time, as that brings strike to Raghava. Adjusting his fielders over there, Santosh Kumar. Shouts for going over there, taking some more time in the middle. For every over there have been a huge time taking. A delayed innings here from Grand Galaxy Arielur in terms of the gaps between one over and the other over. Dot ball to end the over. That's 15 gets completed, 1 or 3 for 5. Back into the attack, Muttarasu, after conceding 20 runs in the first over, was given another opportunity, but this time in his go-to options, the death overs. Extra bounce one more time, but Sai somehow cuts it away to the deep point region to get that single over there. Now entering into the official death overs, where we're having 1 or 3 runs. If they go 10 runs per over, they could eventually score 153 at the end of 20 overs.
which I'll say the winning total. But we gotta wait and watch on how things are going to turn down right from here. அப்ளிகேஷன் நீ என்ன இப்போ சாஃப்ட்வேரில் சொல்கிறியா? சாஃப்ட்வேரில் போட மாட்டான்டா அவன். அப்படி அவன் எக்ஸல் ஷீட் அப்லோட் தான் பண்ணுவான். Mid-off comes closer. In fact, he's standing at long off, but standing halfway to the 30-yard circle. கொடுத்தோம்னா ஒரு 2 மணி நேரம் ஆகுது. Swing and a miss from Raghava. As it turns out to be much needed time to score runs on the board. Well, this is a regular thing in para cricket that you could see cricketers with different caliber and different brand of cricket that they're applying to the game. What matters the most is it providing the entertainment and number that you're expecting? Yes, it is. Look at that shot. That's what I mentioned. A beautiful timing from Kishore a beautiful timing from Raghava. The fielder name is Kishore. A little bit confused over there as it fetches a couple of runs on the board. It tells a different story altogether. As if you're watching on the screen, he'll be expecting more to be bowled onto the full and delivery. When you look at the batting style of Raghava, still since he's coming with only top hand, he'll try to bring the straight bat all the time but opens the pace of the bat according to the way how the ball is bowled. So he'll still be able to play 360 degree in his own style of batting, opening the pace of the bat, closing the pace of the bat, gliding it with the pace. So the more you give the pace, the more he could time it well. That's the advantage for him. As it gets closer, 1-0, 2-0 and 0. It's 3 runs coming off this over, with 1 to get things completed. As the 16th over is pretty gripping here from Uttarasan. Dot ball to end the over. Change in batter here as Raghava retired out, and that brings in the skipper into the crease. Sendil Kumar comes in and Sai welcomes him with a boundary. It's been bowled back of length delivery again from the skipper. Beautiful shot as the long off was standing wider and even long on couldn't reach closer to it. Good on under control. Starts off with the boundary. The 17th over, most crucial over of this innings. Every over comes right from here is turning out to be a crucial over. Now the big shot catches the call as long on in place as he overran, which leads up to him dropping the catch as well as conceding a boundary. This minute error, the margin for error is very low as Sai is turning out to be the hero here. That's pretty unfortunate. He overran. Then you can't stop that going for boundary. Usually Gopinath will be at the long on and he'll be a very good fielder.
So it's better to use Gopinath at the long on in both the ends. He have to run, but that will help him to be saving a couple of runs and grab the catch. Unfortunate, Tamil have dropped it. Getting into the control over there, Santosh Kumar. Another one over the bowler's head. This time long off covers the ball. Will be just a single. 9 runs coming off the first 3, and that gives strike to Senthil Kumar Singaram to face his first ball. The captain of the side having 3 overs in hands. Could he be able to pull off right from here? It's already a good number, 115, which they posted in qualifier 1. Now they're scoring more than that. Punches it through the covers. 2 is the call. Senthil Kumar straight away gets off the mark with that single. Excellent batter, Senthil Kumar. Usually a top order batter, comes in as an opener. Played for Tamil Nadu and India as an opener. But in this tournament, when he becomes the captain, he wanted to give opportunity to the young cricketers. That's why he shuffled the batting order one after the other. Only one game among the 5 matches they played, he came in as number 4 batter. The rest of the games where he came in as number 5, number 6, played as late as possible. Swings and got the aerial route and finds a fielder at the deep. Finally the breakthrough is here. Saw his intent to sweep it away to the deep mid-wicket region, where you're having one of the finest fielders of the side, Muttarasu. He never drops many. As he ran away, judges the ball well and eventually grabs it in his pockets. 116 for 6. Short ball to end the over. Harish, the new batter. 17 completed, 116 for 6. $116 for 6. Continues up to bowl Muttarasu. 23 for 0. Not much impactful numbers, but most of them came as extras against him. But this is going to be an interesting contest to watch out for, with Senthil Kumar Singaram, a soft timer of the ball, gets the timing perfectly, starting the 18th over with a boundary. It's been a short ball, in fact a back off length with extra bounce outside the off stump.
That's more than enough for Sendil Kumar to tack it to the third man region where no man is standing at the boundary ropes. Time ran away. So fielders have called within the 30-yard circle. You can't place 5 fielders outside the 30-yard circle now. They are going beyond their timing. You should complete your T20 innings with 1 hour 25 minutes and you will be given some grace time by the on-field umpires. If you couldn't complete the innings within that grace time too, then you should get your fielders inside the circle for every over you bowl. The count will get increasing. So this is going to be an added advantage here for Trichy Rockfort Riders. So many things for favouring them today except the toss, as the toss have been won by Santosh Kumar. Turns out to be quite good under control. High in the air. 2 is the call from the batter, as that turns out to be 2 runs. Harish runs in a couple of runs on the board. An important batter, Harish, as well as a good bowler. He was the one who brought in the breakthrough in qualifiers 1. Got Sunmaker's wicket in the first ball of the innings. That's high in the air, catches the call as fielders flexing themselves forward. Turns out to be just a single. Vivek the fielder. With 8 runs coming off this over, just 1 to complete this over. Turns out to be a little bit of expensive. It's already 124, which is the tough total, and they're yet to go in scoring runs on the board. Single to end the over. That's 18 gets completed. 125 for 6. Palm trees everywhere. Because this is Tamil Nadu. Because this is Tamil Nadu. Last 2 overs with Santosh Kumar gets the ball to bowl his last over. 1 for 24 as of now. But this doesn't stop. Extras. So many extras today. And this 126, we could eventually say they would have not scored even 100 at this point of time with the kind of quality in which Ariyalur bowlers have bowled. Extras turned the game towards Trichy's side. And shuffling of the bowlers were also not much satisfiable, as they've been giving opportunities much to the fast bowlers. We could clearly see Tamil have completed his spell, 4 overs 19 for 2, whereas Vivek have 1 and Raj Mahesh Pillai have 1. Both the players have did really well. Should have completed their spells and went on with the fast bowlers again into the death overs, but he didn't did that. And so far it's 35 runs came through white balls, which is like 91 runs scored by Trichy Rockfort Riders, and rest of the 35 runs was being given as extras. 1 no ball, 1 byes and 33 wides. This is a terrible quality that one shouldn't carry on, especially in such big stages like a final. They should play like a champion. They should play like the table topper. But so far the extras are not providing the quality. Good one from Santosh Kumar. Couple of dot balls in this over.
0-0 and 0 against one of the top class batter. As this slightly restricts them from scoring runs on the board. And one more to get things done. As they're adjusting the fielders over there. 127 for 6. Strong shouts as Santosh Kumar is almost begging to the umpire for that appeal, but was not given out. Bit disappointed Santosh Kumar with that approach. But at this point of time, more than wicket columns, dot ball matters a lot. If that was given out, that one run would have not been there. Anyway, it's gone over there. Just 3 runs anyway from Santosh Kumar, despite of him bowling the wide in the very first ball of this over. Turning out to be good number. 1 for 26 and 3.5. Swings and misses out. Another dot ball to end the over. Excellent 19th over from Santosh Kumar. 128 for 6 it is. Good ground coverage, excellent view right from here. Everywhere you could see greeneries, including the ground. That's a different topic to speak about. This particular locality has a lot of palm trees, cricket academy, tennis academy, and a railway track nearby. Flights are going closer on the sky. An excellent venue to watch the game of cricket. There are a lot of diversions too. A cheeky attempt from Harish to start things off in the last over. Muttarasu gets the ball. Now just 3 fielders outside the circle. In fact, 4 fielders outside the circle. Swings and misses out. Couldn't get the connection that he is looking for. Strong comeback here from Ariyallur. Despite of them conceding a couple of runs in the middle overs, the momentum started shifting towards Ariyallur. Especially with the way how Santosh Kumar and Muttarasu are bowling their last over. Santosh conceded 3 in the 19th over, and Muttarasu starts the 20th over with 2 back-to-back dot balls. Catch is the call, and that is another tremendous catch taken at the deep. Captain in song. We've seen one catch of MS Shiva, which he took early in the innings. As this is turning out to be another excellent catch. He ran for a very long time. People were expecting that to be a boundary, to be very honest. But balanced running, an excellent catch. 2 good catches taken by Santosh Kumar today, and that is changing the context of the game. 3 dot balls and a wicket of the last over. 128 for 7 it is. 3 more to go. Swings and misses out. Shevak, the new batter, comes in at number 9.
Just 0 runs of this last over, 3 runs of the previous over. The entire batting display gone out of the control. Terrible performance from Trichy in last couple of overs. Swings and misses out one more time. Will it end up as a maiden over? In fact, wicket maiden over. That's the kind of quality Mutharisa have been bowling today. Though they got a poor start, all of them are compensating at the death overs. Three runs in last 11 balls. Add one more to that. That's wicket maiden here from Mutharisi to bowl the last over. Conceded 20 runs in the first over of this innings and ending the last over with 0 and a wicket on his name. Exceptional performance from him. That's 20 overs gets completed. 128 for 7 Trichy Rockfort Riders. Initially got some momentum in the power play, 50 odd in the power play, and then the batters have started losing that way in the middle. Spinners dominated, and then again we've seen a couple of good performances coming out straight away. But at the end, it's Santosh Kumar and Mutharisa finished things off really well. 129 is the target here for Grand Galaxy Arilo to lift up the trophy of TNPCL. நம்ம திருப்பூர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா டி-ஷர்ட் ட்ராக் பேண்ட்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு யூனிட் தாங்க இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கான மேனுஃபேக்சர் தாங்க நம்ம யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டீமுக்கான குரூப் ஜெர்சி, டீம் ஜெர்சி, கிரிக்கெட் ஒயிட், சப்ளிமேஷன் ஜெர்சின்னு எந்த ஆர்டர் நீங்க கொடுத்தாலும் சரி, இவங்களோட இன் யூனிட்ல இருக்க ஃபேப்ரிக் எடுத்து நீங்க கொடுக்குற கஸ்டமைஸ்டு டிசைன்ல உங்க டீம் நேம்ல, உங்க பிராண்ட் நேம்ல, இவங்களோட கார்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க இவங்களோட பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி மூலமா பிரிண்டிங் பண்ணி, கட்டிங் பண்ணி, ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சு அயனிங் பண்ணி உங்களுக்கு 2 to 3 டேஸ்ல டெலிவரியே கொடுத்துறாங்க. தமிழ்நாடு முழுக்க நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி, இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களோட டீமுக்கான ஜெர்சியை உடனே நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாங்க. இவங்க நம்ம திருப்பூர்ல PN ரோட்ல கரெக்டா நெசவாளர் காலனில இந்த பெட்ரோல் பங்க்ல மெயின் ரோட்ல லெஃப்ட் திரும்பி அகைன் லெஃப்ட் திரும்பினோம்னா ரைட்ல லொகேட் இருக்கவங்க தாங்க இந்த யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் அண்ட் ஃபினிஷர்ஸ். நீங்க லோக்கல்ல இருக்கீங்க, நேர்ல வந்து ஆர்டர் கொடுக்கறனால ஆர்டர் கொடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அப்டேட்டுக்கு நம்ம திருப்பூர் பசங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்க்கு ஒரு ஃபாலோ பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க.
நம்ம திருப்பூர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா டி-ஷர்ட் ட்ராக் பேண்ட்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு யூனிட் தாங்க இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கான மேனுஃபேக்சர் தாங்க நம்ம யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டீமுக்கான குரூப் ஜெர்சி, டீம் ஜெர்சி, கிரிக்கெட் ஒயிட், சப்ளிமேஷன் ஜெர்சின்னு எந்த ஆர்டர் நீங்க கொடுத்தாலும் சரி இவங்களோட இன் யூனிட்ல இருக்க ஃபேப்ரிக் எடுத்து நீங்க கொடுக்குற கஸ்டமைஸ்டு டிசைன்ல உங்க டீம் நேம்ல, உங்க பிராண்ட் நேம்ல இவங்களோட கார்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க இவங்களோட பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி மூலமா பிரிண்டிங் பண்ணி, கட்டிங் பண்ணி, ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சு அயனிங் பண்ணி உங்களுக்கு 2 to 3 டேஸ்ல டெலிவரியே கொடுத்துறாங்க. தமிழ்நாடு முழுக்க நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களோட டீமுக்கான ஜெர்சியை உடனே நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாங்க. இவங்க நம்ம திருப்பூர்ல பிஎன் ரோட்ல கரெக்டா நெசவாளர் காலனில இந்த பெட்ரோல் பங்க்ல மெயின் ரோட்ல லெஃப்ட் திரும்பி அகைன் லெஃப்ட் திரும்பணும்னா ரைட்ல லொகேட்டா இருக்கவங்க தாங்க இந்த யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் அண்ட் ஃபினிஷர்ஸ். நீங்க லோக்கல்ல இருக்கீங்க, நேர்ல வந்து ஆர்டர் கொடுக்கறனால ஆர்டர் கொடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அப்டேட்டுக்கு நம்ம திருப்பூர் பசங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்க்கு ஒரு ஃபாலோ பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. Right into the second innings.
as the fielders are being set over there. The target here is 129 in 20 overs. Though there have been 2 matches that went out in favor of Ariyallur, today it's going to be a different battle altogether, as the conventional opener Sunmaker and Muttarasu walks into the crease. Here itself you could see the difference, as 2 teams have 2 different approach altogether, with one being Trichy shuffling up the opportunities and transforming it to the youngsters. You can't see the same constant batting lineup even for 2 matches together. If one match has one opener, the other match will be having different openers. Harish on one day comes at number 4, on one day comes at number 6. Sai comes in at top, Sai comes at number 8 too. So every batter was given an opportunity. Despite of this game being a competitive tournament and you have to lift up the trophy, those things have become a second priority, and they focus much on giving chance to the youngsters. Now we have to speak a lot about that bowling, as the skipper Sendil Kumar in at gully, and as regular fast bowler Harish is with the ball. And whereas Ariyallur had conventional openers Sunmaker and Muttarasu, if one fails the other one hits, as this combination works well for them. Strong shouts. Turning down the leg, says the on-field umpire. Remember what happened on qualifier 1. It was a clean bowled on the very first ball of the innings from Harish. We'll try to resemble the same, and that would be on the thoughts of Sunmaker, that this was happened on the previous game. We should be pretty clear on it. We should be pretty conscious on what needs to be done. So he'll be having any one of these approaches, whether to be too much of defensive or to focus much on doing what it requires. Reaches on to the mid-off-fielder. Will surely be an added pressure for him. Sometimes some batters will try to step out and go for big shots. Somehow that one boundary will relieve the pressure and unsettle the bowler. And sometimes players will try to be pretty defensive to not to lose the wicket. That's high in the air, catches the call as fielders converging together, and that's a dropped opportunity. He ran well. He reached near the landing area, but unfortunately he couldn't grab that catch, as that turns out to be missing opportunity, and that's a very big wicket. He ran well, almost like what Santosh Kumar did, but it doesn't settle onto the hands. Unfortunate for the cricketer. But still there is some space for them to get themselves settled over there, as they're doing really well. Harish will be pretty unhappy with what happened over there, but yes, that's in the air. There is still a chance of getting some wickets over there. With that hopes on mind, Harish should continue on to bowl with whatever happened so far. If they play with full of confidence throughout this innings, there is still a possibility of them making it to happen. Big shot, this time another dropped opportunity. Put down by Sai this time. What happens to Trichy fielders? This is a big final of Tnpcl, and you're facing one of the tough sides of the tournament. Catches win matches. So far, catches being dropped to both the openers. So the bowler does the job well. There have been a little opportunity for Trichy to come into this game, but the opportunities were put on. We may not be sure when we could get these opportunities again. This boy will surely be disappointed. A young fiery fast bowler giving opportunities one after the other, but the catches were being dropped. Another one in the air. At least this time Sendil Kumar under the ball. That is taken. Finally the breakthrough is here. As that gets a sound over there, the celebrations on. He was the one who scored 40 odd in the qualifier run against Trichy. Now losing his way in the middle. Once again Harish brings the breakthrough. The intent was to find the aerial route, but that was a nothing shot from Muttarasu. We are not sure about the direction of the stroke too. Good catch taken. 1 for 1 it is.
So far 8 wickets for Harish, second highest wicket taker in this tournament. Good thing is that Trichy have had spectacular bowlers out there in this tournament. Strong appeal from MS Shiva. Seems like it hits the stumps. That's what he's appealing for. Can they go for the third umpire? One gets completed, that's 2 for 1, but still the argument is on. As both the umpires were having some discussions in the middle. Seems like it's going past the stumps. That's 1 over getting completed, 2 for 1. Two for 1. Good first over from Harish. As now Sunmaker will surely play some defensive cricket. He understood the situation. Now Peter Surendra gets up the mark with a single. We've been speaking about this interesting fact about Trichy. When you take the leading wicket takers list of Tnpcl, all top 4 bowlers comes from the same side, which is Trichy, with Raghava being the leading wicket taker with 9 wickets. At the second, the one who picked up 6 wickets in the previous game had qualified 2 against Kanchi. High in the air, has fielder under the ball. Oh, that's another dropped opportunity, one after the other. This time Vignesh the fielder. They should understand the seriousness of these big games. There are opportunities to be on top of the game. Every batter was given second chance, and some will take that for granted. That must be pretty clear, and you can't put your bowlers down. When your bowlers giving their 100% effort to create such opportunities, the fielders should give their support. As we're speaking about the leading wicket takers, Raghava at the top, Surendra at second. In fact, it's not about him being out there. Sendil at second, in fact. Raghava at first, Sendil at second, Harish at third, and Vignesh at fourth. Imagine the kind of intensity that they've had today, that they had throughout the tournament, in fact. So there is still something to purchase out there. For this side out here, they could do anything at this point of time to be on top of the game. Oh, another best delivery. This is pushing the batters under pressure, as both Peter Surendra and Sunmaker were looking out to be clueless. Many opportunities were put down. Sunmaker was dropped 2 times in this game. When you drop a key batter for 2 times, then it's not going to help you out in winning games, especially when it's a big final. As that should be kept in mind. One to end the over. 3 runs so far in this over. Single to end the over. That's 6 for 1.
6 for 1 as Harish continues up to bowl. One more of Harish. There might be change in bowling. That would be running on the thoughts of Sunmaker and Pata Surendra. We have 129 to chase on. Little bit of tricky target this is. You need not to rush towards this target, but what matters the most is the partnership. Stay calm and composed and build this partnership. The more you stay together without losing wickets, run rate comes second, as you could make it out at any point of time. There will be plenty of bowlers who will be bowling today. You can pick the right bowlers to punish, but not against the best out of it, as the MS Shiva, the wicketkeeper, gets closer to the stumps as he's waiting for Sunmaker to lift up his back foot so that he could stump in. He's very good at doing those stumpings, MS Shiva. The wicket of Santosh Kumar in the league phase against Tirchi came out as a stumping by MS Shiva. As the fielder chases down the ball, no man standing at the deep, and that goes to the boundary ropes. First boundary in the morning for Sunmaker, as this turns out to be noon. First boundary of the innings this is. Not a clear shot. The bat twisted towards the square leg region, but somehow got the connection better as it beats the fielder and rolls over the boundary ropes. The more Sunmaker plays well today, the more it will impact those drop catches. Drops 2 catches for Sunmaker. 2 different fielders. Big shot! Sunmaker have started exploding. This time through the covers as an inside out. But that is a long boundary where you can't reach out the boundary ropes that easily. The fielders could somehow manage to cover the grounds.
18 for 1 it is, with just triple one required to win the game. This looks out to be pretty easy as Sunmaker stays in the crease. If he plays a long innings, this team has potential of making it to 150s, which you've seen in the league game against Richie. It's all about the way how Sunmaker paced his batting that went through the point fielders, three fielders converging together. Reminds me of those nostalgic days of Sachin Tendulkar scoring boundaries. That's been driven, and a few fielders chasing it down. You'll be having this frustration of whether it's going to be a boundary or not. They chase, and finally it goes over the boundary ropes. Most satisfying way of scoring boundaries. You just time the ball by using the pace of the ball. That's quite interesting to watch out for Sunmaker when he gets going. You can just start enjoying this brand of cricket. He's a delightful batter. And that's why I'll say every time when Senthil Kumar and Sunmaker goes good for Tamil Nadu, you don't even have to eat. You'll just watch this classical batting throughout the day. And this time it hits the stumps. As you could see, the sign of disappointment. Soy brings in the breakthrough this time. And this is an unusual stroke making from Sunmaker. Typically you won't go for such strokes. But now today, maybe out of a little bit of extra target pressure, he tried to go for the slog by twisting his head. When you keenly look at his head position, he was not watching the ball clearly. He was pretty early to that shot. Look at that. He was already watching the shot direction and then disappoints on doing that wrong choice. 22 for 2. Drop catches doesn't impact the game much. Single to end the over. That's 23 for 2. Continues to bowl Harish's third over as Kishore, the new batter. Now this is setting really well as Ariyalur were fighting on the other and few drop catches. Still that doesn't impact the game. They dismiss both the openers who are very good at scoring runs on the board. Now you have to look out for different options to save this game. It may be Kishore, it may be Bete Surendra, it may be Santosh Kumar or Raj Mahesh Pillai. There are many batters out there. So for both the sides, the key batters fail to perform, and that's one more wicket. As it hits the stumps, Kishore looks out to be surprised and disappointed too. Intent was to play it on the onside it seems, but it's been bowled
from over the wicket to the off stump, which lets you to play straight to the mid-off region. But this is clueless performance. He was not sure about the line of the ball. That turns out to be 23 for 3. Trichy in command. Tamil, the new batter, comes in at number 5. Bit of touch and go situation here for Grand Galaxy Ariyallur against the home side. Both the sides were equally packed, but when they met each other, 2 times they met each other, both the times it's Ariyallur who won the game. Onto the pads and the fingers were going up. One more wicket. That turns out to be back-to-back wickets this year. Look at the energy from Harish. This is what they've been looking out from this boy, and he is now producing the result that they are looking for. That you could see. Look at that style. Interesting bowling lineup. This triggers, and that seems to be plumb in front of wicket, and straight away the fingers gone up. Now on your hat trick. This is why the commentary box is here, and I'm the commentator on the streamers of MSA Live Streamers. Subscribe to MSA Live Streamers. As we are here on a hat trick, will there be any special field positioning here for the new batter Vivek and at number 6? Wicket, and what it's going to be the next ball. All the fielders are standing inside the 30-yard circle. Pretty much close-up protections and 2 slips in control. Special field positioning here for the hat-trick ball, as Vivek is getting himself ready. But a left-handed batter, that's going to be a different pressure for Harish. Survives the hat-trick ball. But so far this is turning out to be an excellent over. Excellent spell from him. Picked up 3 wickets. And almost turns out to be the leading wicket taker of this tournament so far. As with that 3rd wicket, Harish moves to 10 wickets. Raghava had 9 wickets on his name. Sendil had 8 wickets on his name. Both are yet to bowl today. If they come in action, this will turn out to be even much interesting contest. Run out opportunity, as that's been put down by the fielder. As that moves to the different batter as he gets a strike over there. Interesting contest. Vivek got off the mark with that single. Kudos to this boy who's turning the clock towards that side. It's not the first time
They lost the first time, they lost the second time. Now in the third time, they were trying to win against this opposition. Special day, special game. The one who performs well could win eventually. Despite of the statistics, despite of the performance of individuals, it's about the day's game. Gully in place. More of attacking intent here for Petty Surendra. And he glides it away. Good stop from the fielder. Saves a boundary. As that turns out to be a couple of runs on the board to finish things off. 5 gets complete at 26 for 4. As it goes through the covers. Yeah, 27 for 4. Raghavan to the attack. He's the leading wicket taker of the tournament. So far the leading wicket taker. He got 9, but with that previous overs 3 wickets from Harish. Now Harish leads up to the first place. He is the leading wicket taker with 10 wickets. Raghava has 9 wickets. So it's all Trichy bowlers. The top 4 have all the Trichy bowlers. First is Harish, second is Raghava, and third it is Sendil, and fourth it is Vignesh. Then the other team bowlers comes in the list. That shows the kind of impact that Trichy had. They picked up almost 8-9 wickets every game, and bowling out the oppositions in few games. That's the biggest strength of Trichy. They'll start picking up wickets in regular interval of time. Now surprising thing is Harish had back-to-back wickets in the previous over, with one being a clean bowled and the other being an LBW. Now my question is, Harish completed 3 overs, yet he got a wicket on the previous over. 2 wickets on the previous over, with had big fishes on the name. 2 key wickets. Can the skipper be going with Harish again? As they got a wicket, they got some advantage, though the next over is going to be post power play. They could have the similar kind of close fielders inside the circle. Treat the 7th over as it is like a power play and give another over to Harish. Is it going to be that, or we are going to see a change of bowling? Strong shouts and the fingers were going up. That's another one. Forget about Harish over. Now Raghava is getting another one. Proves why he is one among the top wicket takers of the tournament. Now shares the first position with Harish. 10 wickets to him and 10 wickets to Harish. Exceptional performance, and MS Shiva was very solid with his appeal that convinced the on-field umpire. As Peter Surendra walks back to the pavilion. 29 for 5.
close fielders in control. As Gopinath, the new batter, comes in at number 7. Attacking field positioning here to Gopinath as Raghava continues to bowl. High in the air and got the timing better. Place fearless cricket altogether. Gopinath gets the boundary. And this is much needed at this point of time. As Raghava bowled it outside the off stump, expecting that would get a thickish outside edge. But this man got himself in control and a commandable position as it eventually gone past the boundary ropes. 33 for 5 after 6. And the answer is here. Harish bowls his 4th over, trying some edge. As they've been trying to get some luck over there. Drops the opportunity one more time. 3 drop catches in Harish over today. Imagine if it had been taken with perfection. Oh, easy sitter that is. It's not the first time it's happening here. They must be pretty careful. You can't get opportunities all the time. If it's happening, you have to grab those opportunities. Trying to keep up the momentum here. Continues to bowl Harish. Excellent run up. A typical Indian fast bowler. As he's trying to play defensive Vivek. They've understood the seriousness of this over. One last time Harish is bowling in this tournament. 3 for 16 in 3.2 overs. The expectation to bring him have worked out well, but unfortunately that drop catch went on out of control. There are a few other bowlers out there, including Sehwag. And Sendil is still there, who picked up 6 wickets in previous game at qualifiers 2 against Kanchipuram, who have that wicket taking nag. As it eventually gets the single over there. Seems like Vignesh was the fielder to drop that again. 2 catches being dropped by him. Now the captain will expect him to pick wickets to compensate that. But seriously, this is turning out to be an excellent spell from Harish. Couple of dropped opportunities in the first over and then came to bowl the second over. Consolidate the momentum straight away. Picked up a wicket and 2 wickets in his next over. Now given the opportunity to bowl the 4th over. Was not completing his spell in this tournament. Most of the time when you look at the numbers of Harish, he'll bowl 2 overs or maximum 3 overs. As there are plenty of other bowlers. Trichy have some 6 to 7 solid bowlers. That's why they were at the list of top wicket takers in this tournament. So to give opportunity to all of them, Harish will be stopped bowling his 4th over. But today this is final and he got his rhythm. Given another opportunity to bring the momentum coming down. Good that Gopinath is playing some positive cricket despite of whatever happened on the ground. He's not impacted by the result. He's not impacted by the numbers. He's focusing on his own game. That is pretty much important. You can't get carried away with whatever happens. Still slips in position. I still believe that there is something for men in blue today. If Harish is having that nag, they'll get another opportunity to dismiss any of these batters to compensate for the drop catch. Full energy out there among all the cricketers. Saw you watching on screen, who have also picked up a wicket, the most crucial wicket of this innings.
The wicket of Sunmaker. And that's how it all came down. As you've seen, all the other batters following down through that breakthrough. One last time, Harish, 3 for 19 with Gopinath on strike. Can he be able to make it 4? Smart cricket all round from Gopinath as it beats up the long off fielder, hits the boundary banner. 4 to end the 7th over. That's 40 for 5. As this was that shot, Harish tried to get closer to the batter. Good shot from Gopinath. Excellent execution of that stroke making. Sehwag was standing halfway, couldn't reach the ball. Ends his spell with 3 for 23. Harish was a very good number. 40 for 5 it is after 7. Swing and a miss, couldn't get much control over there. As this is much more important, Raghava, the key bowler for the side, always had that wicket taking nag. He's having today also. Will that help them out to carry forward going through this game? Though this is post-Powerplay, we didn't see much of fielders standing outside the 30-yard circle. There is a pressure in this game. I love this captainship from Senthil Kumar that comes out of maturity and experience. They picked up a couple of wickets and the batters were under pressure. So he's placing most of his fielders inside the circle rather than placing more fielders in the deep, which allows them to rotate the strike easily. That's not happening here. Only one deep mid-wicket fielder for Vivek. Maybe for Gopinath, they'll be trying different approach by placing more fielders outside the 30-yard circle. Good one from Sehwag. Quite good under control. MS Shiva standing closer to the stumps for Raghava. At any point of time, he'll be lifting up the stumps. Gopinath must be very careful with his back foot. I really love the way how Gopinath shows some positivity on this game. Despite of straight away reacting to the situation, oh, we lost 5 wickets, we have to act defensive. Try going for this partnership. He's straight away trying to unsettle the bowlers. I love that attitude of batting. The more you score runs against these bowlers, the more you score boundaries against these bowlers, they'll eventually start losing hope. They'll start doing mistakes. If you give more respect to the bowlers, more defensive approaches, then the bowlers will gain more confidence and start extracting the batter out of them. That's the biggest reason on these batters trying to show some positivity right from the beginning of their innings, which is very important in my point of view. And I love the way how Vivek is also batting. He's playing sensible cricket by rotating the strike and giving it back to Gopinath. They both are acting like as if nothing happened so far in this innings, despite of Harish picking up back-to-back wickets and Raghava earning a wicket in his previous over.
Nothing happened. We're just playing cricket. Sometimes numbers will put on a lot more pressure to the batters. It's about bringing out the positivity by forgetting the numbers for a while. Single to end the over. That's 4 runs coming off that over. 44 for 5. Vignesh, the new bowler, into the attack. Straight away cutting off the pace and bringing out the spinner into the game. As you've seen fast bowlers doing that job to the fullest, especially with the way Harish have bowled today. Exceptional performance, 3 for 23. That is actually setting the tone for this game. Having more possibilities of making it happen today. All they need is to get going with the same rhythm rather than failing to stop this partnership, as both the batters were looking out to be confident. The wicket column doesn't impact them. Through the covers, beautiful stroke making as the fielders converging together, only to watch that going over the boundary ropes. Excellent stroke making to welcome the leg spinner. It's been done with full of confidence and positivity. Even in yesterday's game, we've seen the leggies getting attacked. Beautiful shot that is. I loved his footwork and balance. Gopinath is in full form today. This will eventually help the side to revive out of this pressure. It is already helping them. It's 15 in just 6 balls. So taking up wickets doesn't stop the batters from moving. That's the biggest lesson learned through Gopinath. But in most of the times in cricket, when you pick wickets, the game gets passed, as the batters will fail to score runs on the board. You'll gain a lot of dot balls that will eventually push the batters under pressure. This is the deep core of the reason, and that's how it happens. That's why the batters were failing to consolidate the momentum once the wickets gets falling. But Gopinath is playing a completely different brand, going for the second run and go running between the wickets, putting under pressure. Though they got a couple of wickets, 50 up here for Grand Galaxy Arilur. Though Trichy have got a couple of wickets early in the innings, it's still pushing them under pressure. They were struggling hard to stop them scoring runs on the board. A short fielder being placed to stop Gopinath scoring runs on the board. Swings and misses out, couldn't get the connection that he is looking for. He's not even interested to take one dot ball. Look at the tense on his face. He wants every ball to be punished for singles, twos. Doesn't likes to settle the bowlers well. Couple of dot balls. A change in field positioning helping out Gopinath to find different ideas to score runs on the board. It's blocking him from scoring runs. As things are turning out to be quite good under control.
Dot ball to end the over. That's 51 for 5. $51 for 5 with 78 more required to win the game. Shevak, the new bowler, into the attack, replacing Raghava and Railway Trakin. But this is slightly surprising to see him, as Raghava continued bowling well. Should have continued with one more over. He got that wicket taking nag. But there is something to purchase from Shevak as well. He was also bowling in all the games, turning out to be the pick of the bowler. Along with that, there is Sendil, one more bowler to be introduced. Sendil picked up 6 wickets in an innings yesterday, so he'll be expected to come in the later part of the innings. But as of now, it's between Vivek and a single taking nags. If I'm the skipper of the side, that's what Sendil have also done. What I would have done. They're having short mid wicket in position. No ball signals the umpire. As which offers the free hit. Shevak is asking for the reason. Seems like 30-yard circle field positioning, or the 6 fielders on the leg side. Let's wait and watch. Some discussions were going on. Raghava is asking for the clarifications. As everyone among there were having the discussion. The reason behind this given no ball is still surprise for us. Any one of these must be the reason. I didn't see more than 5 fielders standing outside the circle, so it must be something like 6 fielders standing on the leg side. நம்ம திருப்பூர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா டி-ஷர்ட், ட்ராக் பேண்ட்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு யூனிட் தாங்க இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கான மேனுஃபேக்சர் தாங்க நம்ம யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டீமுக்கான குரூப் ஜெர்சி, டீம் ஜெர்சி, கிரிக்கெட் ஒயிட், சப்ளிமேஷன் ஜெர்சின்னு எந்த ஆர்டர் நீங்க கொடுத்தாலும் சரி, இவங்களோட இன் யூனிட்ல இருக்க ஃபேப்ரிக் எடுத்து நீங்க கொடுக்குற கஸ்டமைஸ்டு டிசைன்ல உங்க டீம் நேம்ல, உங்க பிராண்ட் நேம்ல, இவங்களோட கார்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க இவங்களோட பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி மூலமா பிரிண்டிங் பண்ணி, கட்டிங் பண்ணி, ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சு அயனிங் பண்ணி உங்களுக்கு 2 to 3 டேஸ்ல டெலிவரியே கொடுத்துறாங்க. தமிழ்நாடு முழுக்க நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி, இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களோட டீமுக்கான ஜெர்சி உடனே நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாங்க. இவங்க நம்ம திருப்பூர்ல பிஎன் ரோட்ல கரெக்டா நெசவாளர் காலனில இந்த பெட்ரோல் பங்க்ல மெயின் ரோட்ல லெஃப்ட் திரும்பி அகைன் லெஃப்ட் திரும்பினோம்னா ரைட்ல லொகேட்டா இருக்கவங்க தாங்க இந்த யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் அண்ட் ஃபினிஷர்ஸ். நீங்க லோக்கல்ல இருக்கீங்க, நேர்ல வந்து ஆர்டர் கொடுக்கறனால ஆர்டர் கொடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அப்டேட்டுக்கு நம்ம திருப்பூர் பசங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்க்கு ஒரு ஃபாலோ பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. Was a no ball, as the bowler didn't set his guard, it seems. Surprising, but anyway,
as his bowling is over. Swings and got the connection better for the free hit, and they couldn't go for the second run. Survives the free hit somehow. Sehwag didn't got the start that he looked out for, but still there is more opportunities for him. The skipper have replaced Raghava with him, which shows the kind of expectation that's set on him. And on the other hand, we could also witness Sendil in action over the point of time. That is Vignesh, who's also setting himself up. But this is the most crucial batter, Gopinath. If this batter is gone, the hopes of Grand Galaxy would also be going down. But he is playing smart and sensible cricket so far, which turns out to be quite good under control. The biggest strength of Gopinath is he's not premeditating things, and he's not overhitting the ball, just watching the ball, and his minimum criteria is a single and the maximum criteria is a boundary, trying to play his role within that. If it's inviting him for the boundary, he's going for the boundary. If it's pushing him to go for single, he's going for single. But somewhere the scoreboard is moving whenever Gopinath is on strike. As that's what he's doing so. This gets the bowling unit to get pressure on what needs to be done. You also completed all your spell to Harish. So you have to rely on the rest of the bowlers like Sendil, Raghava, Vignesh, and obviously Sehwag. Star is also there, who is also be conventional in middle overs. So shuffling around these bowlers might give them different opportunities. As things were going pretty good under control. 2 to end the over. It's 55-5. Oh, that's a slight close one, and Gopinath tried to convert it as a single. Turns out to be white +1. As things are going out of their hands, rhythm got broken, but over a point of time things might be getting into control. All it requires is something that needs to be put onto the block hole. That's high in the air, no man standing in the deep. Finds the aerial route and rolls it down. But this outfield doesn't let the ball to reach the boundary ropes, as they're getting 3 runs on the board. Trying to shift up the gears, Vivek. (31 runs partnership between these two batters in 25 balls. Last 4 overs have been amazing for them. As they came out of this crisis, the situation is getting better for them, and there is a mere possibility of them chasing down this target. Halfway through the second innings, it's 60-5, and just 69 more required to win the game with 5 wickets in hands. Last ball of this over. As it goes past the wicketkeeper, eventually they made it possible to reach out the boundary ropes. Lucky runs here. As it turns out to be a welcome boundary, which adds a couple of numbers over there. White +4 it is. 65-5, losing out the momentum that they gained when Harish was doing good. 14 runs coming off this over, with most of them being extra, just 4 runs being scored in bat. (65-5).
65 for 5. They scored 65 in the first 10, need 64 in the last 10. With Vignesh C continuing out to bowl. Will there be anyone out there to change the context of this game? It's been pretty good so far. Starting things off with a dot ball. Will be getting better as time flows. But this over is going to be crucial for them. This bowler particularly is going to be crucial. As we could clearly see, Emma Shiva is working out to keep things under control behind the stumps. As he wanted that single, chance of a run out. As the batter somehow reaches out the crease. But the danger end was that the non-striker's in. The fielders must be aware on where the throw needs to be put on. With just 3 balls getting completed, Vignesh versus Gopinath is going to be a different domination. He started with a boundary when he faced Vignesh for the first time today. Couple of dot balls that stops Gopinath from moving forward with the same rhythm. They've also set a short fielder to stop that long off region, which is now being vacant. That's the region where Gopinath might be targeting, as it's been placed onto the long on. Just 2 runs coming off this over with 1 to end the over. Will there be any wicket alert right here? As Vivek looks out to be a little desperate on rotating the strike, especially against such leggies turning the ball. I believe that there is something out there. It's up to the thought process of the batter. As that's high in the air, catches the call, and that is taken. We've been expecting something out there, and that exactly happened as of their expectation. Vivek tried to find the aerial route, but he was not quite successful with that short selection. No mistakes done by the fielder. He ran closer to the ball and good judgment, and the catch was taken. 67 for 6 it is. Vivek walks back to the pavilion. Change of bowling here, and that seems to be surprising. Manoj Kumar replacing Sehwag, but no signs of Senthil in action so far. He's the wicket taking bowler, and this will be the right time to introduce him. Couldn't understand the captainship of Senthil Kumar, but let's wait and watch the intent of bringing on a spinner. Will it be bringing out the change that they're looking for? Captain in the crease, Santosh Kumar, comes in at number 8. As that is pretty late to the party.
But there is something to do for him today. The job is not yet over for him. Can he be able to pull this game towards Ariyalur? A huge expectations on the dugout. Starts straight away with a Yorker attempt from Manoj Kumar, giving more opportunities to the youngster. Second spinner we are watching today. So far it's been Harish and Sai spell early in the innings, and then Raghava, Shevag, Manoj Kumar and Vignesh. 6 bowlers so far. There is Sendil who's also walking out there. He's been pick of the bowler. Best bowling figure was his. 6 wickets in a qualified 2 game. That's the best by a bowler. No 5-4 we've seen in this tournament. We've seen 4 for 10 from SPF Suresh from Kanjipuram Invaders. But the performance of Sendil was outstanding. It was not their game yesterday. He came in straight away and started picking up wickets. Within just 30 odd runs, Kanjipuram have lost 7 to 8 wickets. That's why the game went out of the control. Quick running between the wickets, as that turns out to be single. Both Santosh Kumar and Gopinath have started picking some singles slowly to build the partnership. There are still time to keep up the momentum going. Hey, what matters the most is what are you getting out of it. That matters the most. On a regular day at work, if you are given with such expectations of chasing down some 60 odd and 53 balls, we'll say it is easy. We'll say this could be possible. But on a situation like this where you lost 6 wickets, this might turn out to be a pressure. That's where everything goes out of your control. There are plenty of games we've seen even the great batters fail to perform. Teams losing their wickets to 70s, 80s, 40s. That seems to be a great team. What happens is when wicket keeps on falling, you psychologically lose your momentum. You psychologically start fearing on the bowlers, and that will earn them another wicket. So the situation must be pretty critical. But to handle this, you need some bravery, as both the batters were capable of doing it. Good work behind the stumps from MS Shiva. He's been giving his best right from the beginning of this innings. And there is a closer fielder to stop those unwanted singles. Choose the call from Santosh Kumar. Single to end the over. $71 for 6. That's 58 required of 48. Younger. Squeezing it through the covers, Mukesh. Capable batter to do such things. He'll be able to control things out as time flows. Santosh Kumar have to still wait to get his opportunity.
third over of Vignesh, and he is the one who broke that partnership of Gopinath and Vivek. Now strong shouts and the fingers were going up. Gopinath was not satisfied, but unfortunately the batter has to depart. No way of thinking of the other opportunities. Look at that. Umpires would have got clear vision on it. Santosh Kumar is complaining how this could be an LBW, but anyway, end of the day, that umpire's decision comes out to be final. 72 for 7. Arun Kumar, the new bowler, comes in at number 9. Good that Vignesh straight away comes in and picks up the wickets whenever the team needs it. That is something pretty much important, as they're having some discussion with the on-field umpire regarding the run buys. It seems so two batters were having run buys together at the same time. Maybe that was expected to have. Both Arun Kumar and Mukesh were having run buys. One might be opted out, it seems. Arun Kumar comes in at number 9. Issues got solved. Catches the call as it goes past comfortably to the long off fielder. Now this is where they should tight this game up. Santosh Kumar is still there, sitting at the dugout, and Raj Mahesh Pillai will also be there. These batters could be able to pull things out to the winning margin. They shouldn't let things happen. If they try finding to pick up wickets in a regular interval of time, things won't be a big pressure for them. Surprising thing is, when will they introduce Sendil? Sendil picked up 6 wickets, and see, he's one among the top wicket taker, not just in this game. In every game, Sendil had something to say with the ball. Oh, wow, that's pretty close. Emma Shiva was keenly watching his back foot, whether it's lifting up or not. 1 to end the over.
Swing and a miss. Dot ball to end the over. That's 73 for 7. Three for 7. Punches it, couldn't get the connection that he's looking for. Manoj Kumar started doing well. Yesterday we've seen bowling a couple of wide balls which blocked his rhythm. But today it's been pretty good to watch out for. That he's finding his line and length properly. And beating up one of the key batters will be crucial in this game, as that sets the tone of defending up this target. And there is a proper field positioning out there to stop the boundaries going out. And the entire leg side kept empty. There is a short mid wicket and a long on fielder. Only 2 fielders out there, rest of them standing outside the 30-yard circle. Swing and a miss. This is getting closer. A pretty interesting T20 contest. Started off with a league match 1. Trichy had a wonderful journey out there so far in this tournament. Their first match was against Kanchipuram Invaders. That's the first match of the tournament too, in which they won in a huge way. Tremendous victory out there against Kanchipuram. And then a losing game against Ariyalur straight away. And in a do-or-die contest, they won the game against Kovai to sail the second spot in the points table. Again to meet Ariyalur at qualifier 1 yesterday, in which they lost the game. Then again beaten up Kanchipuram in qualifier 2 to reach out to the finals. Been a roller coaster ride for them, but a few cricketers have did exceptionally well throughout the tournament. For Trichy, as it goes past the wicket keeper, good try from the fielder, saves a couple of runs on the board. With the likes of few to be mentioned, with one being Vignesh C. He's one among the top performer in this entire tournament, not just for Trichy. He's the leading wicket taker. He's almost the leading. He's the leading run scorer, and he's at the top of leading wicket takers list, doing both for the side. And along with him, Harish obviously did well. Raghava is doing well. Shevak is doing well. Sai is doing multi-dimensional role. Sendil Kumar is doing well. Sendil is bowling really well. Now Manoj Kumar is doing well. Look how many names are coming. In fact, Harish have batted well too. So with this kind of combination, they have a well balanced unit. That's high in the air, and that is a dropped opportunity. Could you believe this? That's the captain of the side, who typically grabs a lot of catches. That's unfortunate. 79 for 7. That went high. In fact, it's an easy sitter. Doesn't have much to work for Sendil. This is how it happens. A good catcher sometimes drops a few.
Continues to bowl Vignesh. Last over for him. Strong shouts. That's going down the leg for sure. 2 of 11 as of now. But this one ends up to be a leg by. Harish have completed his spell with 3 wickets. And Vignesh is in 2 wickets. Will he be able to complete it with 3 wickets? And that's where the expectations were lying on. High in the air, finds the aerial route and no man standing in deep. Even if they stand, no possibility of grabbing that catch. That's a huge shot, going a long way to the maximum. Was a good length delivery, flighted one. Never expected that Arun Kumar will lift up the gears at this point of time. Hopes from all the corners that these cricketers are getting in. 86 for 7 now, just 43 requires. Trying to get closer to the target. The mathematical possibilities are still there, but the wicket column tells a different story. What would be the reply from Vignesh for this? Now the deep square leg in position. Oh, this is pretty close, pretty close. Front and back confusions. Went on top of the stumps. Seems out to be a little bit of energy at the dugout to Ariyalur after that maximum. They started shouting for the batters, guiding them in the dugout. Much better one. You could clearly sense the impact of Mukesh as he is also trying to go for the big shot, which you also seen in the last over. That there was a drop catch opportunity. Yet finding to get some rhythm over there, as this is turning out to be slightly bit expensive. The last over of Vignesh, still a good number. 2 for 18 it is. He was 2 for 9 before. In fact, he was 2 for 11 before starting off this over. Now he was 2 for 18. They're conceding 9 runs with 2 coming off as a leg by. Will it be a wicket taking delivery? Last ball of Vignesh. Single to end the over. 89 for 7. Manoj Kumar to bowl his third over. Through the covers, chance of a run out. Oh, that's almost missing down the stumps. These efforts must be pretty careful. It also adds a single to them. He had an opportunity to get that breakthrough. This is what exactly happened. He was halfway there, should have thrown it to the bowler. That was a huge opportunity, and that's been put down by Sai. As it's shifting up the gears, drop catches, missing run out opportunities. Will this impact them moving forward? It's getting pretty closer now. As things are quite good under control. Ariyalur have also started showing some hurry-burry intent.
swing and a miss, couldn't get the connection that he is looking for. Manoj Kumar was on spot right from the beginning of this innings, especially when he was given the over to bowl. He's bowling properly outside the off stump, not bowling much of extras, which sets a rhythm for the side. But this one through the covers. That is a man in deep, Harish. As the expectation of going down for the second run will not work well. So he must be pretty careful on what he is doing out there, as these missed opportunities will surely push them under pressure. With one to get things completed, still a good over from Manoj Kumar. They'll surely try going for the boundary in the last ball. Manoj Kumar must be clear with his delivery. It should be defensive, it should be flat and quick, so that the batter couldn't be able to find the aerial route. Two is the call from the batter, and they're running back for the second run to end the over, as that turns out to be 95 for 7. Deciding over. Finally, the man comes in. Sendil into the attack. He was tremendous yesterday. It's still in my eyes. He invaded the stumps one after the other. The match was almost out of the control. The batters are doing well for Kanchipuram, both Raja and Dinesh DK. But Sendil came in. It was pretty late yesterday. He bowled 11th over or 12th over only, and then picked up 6 wickets and stopped Kanji batting lineup to a control. Today it's been pretty late. He can't complete his spell today. It's the 17th over. He could be able to bowl only 2 overs. But will that create an impact in the game? As the intent was to go for the second run. Go running between the wickets. The last 4 overs requires them to go on a run rate of 8.61. 31 of 22 now. From here, it's every dot ball matters a lot. That's high in the air. That turns out to be a lucky one, which earns a couple of runs on the board as it eventually rolls over the boundary ropes. Much needed boundary at this point of Grand Galaxy Arielur, as this might change the context of this game too. That he was not expecting that to go for the boundary. The top edge turns out to be the luck favors them.
clean bowled as the stumps gone. One more time Senthil came in and straight away brought in the breakthrough. 102 for 8 it is. Arun Kumar tried to pull it away, but the length wasn't appropriate to him to pull that away. Exceptional bowling that is. To end the over as the skipper finally comes into the crease, and at number 10, which is one more batter left, Raj Mahesh Pillai. Squeezes through the covers to get things done with that single. Got off the mark with that single straight away. 8 runs coming off this over, which somehow manages to get the run rate that they're looking for. Now just 26 of 3 with one more to complete this over. Glides it behind 2 is the call from Mukesh as Manoj Kumar chases down the ball. Good stop at the deep. And Santosh Kumar comes back for the third run. As this is smart work over that 3 to end the over. That's 106 for 8. Manoj Kumar to bowl his last over. 3 overs, 0 for 14. But a risky take this is to continue with the spinner to bowl the 18th over of the game. The last one was pretty good initiative to go for the third run. Now that reduces the number. 23 just required in 18 balls. One good over with the bat might take them to the winning run. Grand Galaxy Ariyalur. These are the potential campaigners, but the only thing that haunts them is the wicket column. If they lose another one, they'll be in danger. 2 is the call from Santosh, as he wants that to be a couple of runs on the board, starting things off with 2 runs on the board.
As now the entire responsibility is falling onto the hands of Mukesh. As they've been trying the 200%. Good fight from both the sides. Converting that as a single. Excellent running between the wickets, one after the other. Both Santosh Kumar and Mukesh were trying their best. Big shot. As it finds the fielder at long on, will just be a single. He's trying to finding the aerial route. Why? Squeezes through the covers. Good stop from Sai. Saves an extra single over there. Goes outside the off stump one more time. As the skipper is asking him to invade the stumps. The more you invade the stumps, the more possibilities of you getting that wicket. That is pretty much important at this point of time. Now just 18 required. As that takes them closer to the winning line. Oh, this is a risky call. That Emma Shiva must be precise with his approaches. Even a dot ball goes for a single. But this is quite good under control. That 6 so far in this over with just 17 required from 13. All they have to take care is the wicket column right from now. If the wicket column goes well, they could eventually finish things off in a stylish manner. Oh, that's another misfield. One 3 for 8. Continues out to bowl Senthil. These are the final moments. The run rate suits the batting side, but the wicket column helps the bowling side. One wicket, the game gets closer, and a one boundary, the game gets closer. But the sides were different, the priorities were different. Two different sides, two different emotions altogether, and the expectation turns out to be impressive. The man with wicket taking abilities is with the ball. In my view, I'll say they have to push the fine leg to deep. While Senthil is a bowler who continuously invade the stumps, and most of the times the batter is used to flick it away to the fine leg, or it might hit the pads of the batters to go behind. So fine leg must be kept sharp. There is a loophole waiting. Two is the call as Manoj Kumar chases down the ball, as this turns out to be just a single, as everyone have started feeling the pressure. All you need is that one wicket. That's what everyone were looking for. Whereas at the dugout of Grand Galaxy Arilur, the emotions were completely different. One or two boundaries and we could secure the victory.
That's what we are waiting for. That's what we fought for so far in this tournament. Swings the bat and got the connection better. That is the gap as it almost reaches out the boundary ropes. This eases out the pressure. Santosh Kumar, the captain, brings the most important boundary of this innings. Could try over that but couldn't reach out to the boundary ropes. Now this is spicing things up. All they need is just ball a run. 11 needed of 10 balls. Big shot. Fielder in place. And that's dropped. You pay for it. This is not the first time it's happening. Trichy, every time when there is an opportunity, they'll put down and expect to win the game. You can't get such easy catches. Mukesh got a chance from Senthil. And now Santosh is getting a chance from Sai. Still there is a hope in this game. Did he drop the catch or the match? There comes this question. Sensible cricket right from here. No need to take any risk out there. Desperate approach here from Senthil too. As he tries to invade the stumps in full packed action. Trying to pace things up. ஹலோ சொல்லுங்க. கடைசி ஓவர்ரா பால் போகிற என்ன காமிடா மொத்தத்தில் வச்சுருக்கா கேமரா இங்கே பால் எந்த இடத்துல அடிக்கிறாங்களோ அன்னைக்கு கேமரா கொண்டு போகிறா. High in the air. This time no chance for anybody out there to stop that, going for the maximum. And things have gone out of the control. Santosh Kumar came in late to the party and finishing things off in style. 4 top wicket takers out there, but everything is finishing here. The closing lines are there. They dropped the catches, they dropped the opportunities. Good fight from Tiruchi, but fielding was very poor today, and that's the reason why things got out of the control. As this gets another single, misfield turns out to be one more chance to get another run. And that's the finishing line here as Grand Galaxy Ariyalur are winning this game by a difference of 2 wickets. Exceptional performance that turns out to be. Look at the celebrations, look at the energy and the vibe that they get. Smiling faces everywhere. Santosh Kumar proves his worth in the most crucial game. 16 of just 7 balls. That's the closing line here. Grand Galaxy Ariyalur came in style, beating up Tiruchi for the 3rd time in this tournament, one after the other. They had only one losing game in this tournament, that is against Kanchi. Exceptional journey out there, especially with this one from Santosh. Kudos to him. Good work from Trichy bowlers. Tried their best. 3 wickets to Harish, 2 wickets to Vignesh. But end of the day, they've dropped the catches. That's putting them in line. This was the moment that made smiles all over there. There were times when they thought almost the game is finished. Lost 8 wickets. That's where these frustrations are coming in. Well, that's a sentence here. Join us in the post-match presentation for those exciting awards.
நம்ம திருப்பூர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா டி-ஷர்ட் ட்ராக் பேண்ட்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு யூனிட் தாங்க இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கான மேனுஃபேக்சர் தாங்க நம்ம யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டீமுக்கான குரூப் ஜெர்சி, டீம் ஜெர்சி, கிரிக்கெட் ஒயிட், சப்ளிமேஷன் ஜெர்சின்னு எந்த ஆர்டர் நீங்க கொடுத்தாலும் சரி இவங்களோட இன் யூனிட்ல இருக்க ஃபேப்ரிக் எடுத்து நீங்க கொடுக்குற கஸ்டமைஸ்டு டிசைன்ல உங்க டீம் நேம்ல, உங்க பிராண்ட் நேம்ல இவங்களோட கார்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க இவங்களோட பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி மூலமா பிரிண்டிங் பண்ணி, கட்டிங் பண்ணி, ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சு அயனிங் பண்ணி உங்களுக்கு 2 to 3 டேஸ்ல டெலிவரியே கொடுத்துறாங்க. தமிழ்நாடு முழுக்க நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களோட டீமுக்கான ஜெர்சியை உடனே நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாங்க. இவங்க நம்ம திருப்பூர்ல பிஎன் ரோட்ல கரெக்டா நெசவாளர் காலனில இந்த பெட்ரோல் பங்க்ல மெயின் ரோட்ல லெஃப்ட் திரும்பி அகைன் லெஃப்ட் திரும்பினோம்னா ரைட்ல லொகேட்டா இருக்கவங்க தாங்க இந்த யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் அண்ட் ஃபினிஷர்ஸ். நீங்க லோக்கல்ல இருக்கீங்க, நேர்ல வந்து ஆர்டர் கொடுக்கறனாலும் ஆர்டர் கொடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அப்டேட்டுக்கு நம்ம திருப்பூர் பசங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்க்கு ஒரு ஃபாலோ பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க.
நம்ம திருப்பூர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா டி-ஷர்ட் ட்ராக் பேண்ட்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு யூனிட் தாங்க இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கான மேனுஃபேக்சர் தாங்க நம்ம யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டீமுக்கான குரூப் ஜெர்சி, டீம் ஜெர்சி, கிரிக்கெட் ஒயிட், சப்ளிமேஷன் ஜெர்சின்னு எந்த ஆர்டர் நீங்க கொடுத்தாலும் சரி இவங்களோட இன் யூனிட்ல இருக்க ஃபேப்ரிக் எடுத்து நீங்க கொடுக்குற கஸ்டமைஸ்டு டிசைன்ல உங்க டீம் நேம்ல உங்க பிராண்ட் நேம்ல இவங்களோட கார்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க இவங்களோட பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி மூலமா பிரிண்டிங் பண்ணி கட்டிங் பண்ணி ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சு அயனிங் பண்ணி உங்களுக்கு 2 to 3 டேஸ்ல டெலிவரியே கொடுத்துறாங்க. தமிழ்நாடு முழுக்க நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களோட டீமுக்கான ஜெர்சியை உடனே நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாங்க. இவங்க நம்ம திருப்பூர்ல பிஎன் ரோட்ல கரெக்டா நெசவாளர் காலனில இந்த பெட்ரோல் பங்க்ல மெயின் ரோட்ல லெஃப்ட் திரும்பி அகைன் லெஃப்ட் திரும்பணும்னா ரைட்ல லொகேட்டா இருக்கவங்க தாங்க இந்த யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் அண்ட் பினிஷர்ஸ். நீங்க லோக்கல்ல இருக்கீங்க, நேர்ல வந்து ஆர்டர் கொடுக்கறனால ஆர்டர் கொடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அப்டேட்டுக்கு நம்ம திருப்பூர் பசங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்க்கு ஒரு ஃபாலோ பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க.
நம்ம திருப்பூர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா டி-ஷர்ட் ட்ராக் பேண்ட்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு யூனிட் தாங்க இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸ் வியருக்கான மேனுஃபேக்சர் தாங்க நம்ம யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர். இவங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டீமுக்கான குரூப் ஜெர்சி, டீம் ஜெர்சி, கிரிக்கெட் ஒயிட், சப்ளிமேஷன் ஜெர்சின்னு எந்த ஆர்டர் நீங்க கொடுத்தாலும் சரி இவங்களோட இன் யூனிட்ல இருக்க ஃபேப்ரிக் எடுத்து நீங்க கொடுக்குற கஸ்டமைஸ்டு டிசைன்ல உங்க டீம் நேம்ல, உங்க பிராண்ட் நேம்ல இவங்களோட கார்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க இவங்களோட பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி மூலமா பிரிண்டிங் பண்ணி, கட்டிங் பண்ணி, ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சு அயனிங் பண்ணி உங்களுக்கு 2 to 3 டேஸ்ல டெலிவரியே கொடுத்துறாங்க. தமிழ்நாடு முழுக்க நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களோட டீமுக்கான ஜெர்சியை உடனே நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாங்க. இவங்க நம்ம திருப்பூர்ல PN ரோட்ல கரெக்டா நெசவாளர் காலனில இந்த பெட்ரோல் பங்க்ல மெயின் ரோட்ல லெஃப்ட் திரும்பி அகைன் லெஃப்ட் திரும்பினோம்னா ரைட்ல லொகேட்டா இருக்கவங்க தாங்க இந்த யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் அண்ட் பினிஷர்ஸ். நீங்க லோக்கல்ல இருக்கீங்க, நேர்ல வந்து ஆர்டர் கொடுக்கறனால ஆர்டர் கொடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அப்டேட்டுக்கு நம்ம திருப்பூர் பசங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்க்கு ஒரு ஃபாலோ பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க.
டேய் நீ பக்கம் போய்க்கிறடி. கேட்குதுடா மூணாவது கேமரால. மூணாவது கேமரா யாருது? போய் அந்த 10 மீட்டர் மைக்கே கொடுத்துட்டு போய் அந்த 2 கனெக்ட் ஆச்சு கொடுத்துட்டு போய் அந்த கேமரா இவன் பக்கத்தில் இங்கே நின்றா கேமரா சீக்கிரம் அதை எடுத்துட்டு போய் பாய் அந்த 10 மீட்டர் பக்கத்தில் கனெக்ட் ஆச்சுல அந்த மைக்கையும் விட்டு 2 மைக்கையும் விட்டு வச்சு நான் கேமரா என் பக்கத்தில் வச்சு 3 கேமரா அங்கே வச்சு பேசுனதுக்கப்புறம் என் பின்னாடி 20 இயர்ஸ் வந்துடுறேன். நான் எப்படா வரணும் அங்கே கூப்பிடலையா? நானும் இங்கே கேமரா எடுத்துட்டு இங்கே வந்து நின்ற அப்படின்னா எங்கே பின்னாடி வந்து நின்றுட்டு இருக்க? வாசரி வா பாய். ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் 10 நிமிஷம் கேடா. அவர் நடந்து வர்றதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுறது அப்படி இல்லை நான் ஓரமாக இருக்கேன். நான் வேறு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மட்டும் என்னை காமிச்சிட்டு அப்புறம் அப்படியே பிளான் பண்ணிக்கோ. மியூட் போட்டிருக்கேன். மியூட் நீ ஆன் பண்ணிக்கிங்க. அங்கே ஆஃப் பண்ணி போ. மியூட் ஆன் பண்ணி ஆஃப்லாம் பண்ண வேண்டாம். நீ ஃபாஸ்ட்டாக போனால் தான் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்க முடியும் மைக்கில். மியூட்டெல்லாம் பண்ண வேண்டாம்டா. நீ எதுவுமே பண்ண வேண்டாம்டா. செக் பண்ணி ஆனில் தான் இருக்கு. இது 2 எப்படி 3 வந்து குமாரா? ஷேக் கண்டிப்பாக ஷேக்கு சரி நீங்கள் ஆரம்பிங்க. அதான் இதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு ஆர்டரில் போய்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மைக்கு இருக்குதா? இருக்கு. Are you checking on to the Well, that's a thrilling encounter. Turns out to be a close victory here for Grand Galaxy Arirur at the Tnpcl maiden season finals, as they've been making it to the big stages. Before moving on to the post-match presentation, I would like to thank the board committee members of Tnpcl, Mr. Surya Prakash, President Tnpcl, Mr. Veeraraj, Secretary Tnpcl, Mr. Mahesh, Treasurer Tnpcl, and I would also like to thank Mr. Anish Nadraj, who is the coach of Indian wheelchair cricket team. Now, along with that, we would like to welcome our chief guests today, starting with Dr. Magil Jeevan, Dr. Jeevan Hospital, Director JMJ Cricket Academy, Vice President TDCA, and the board members of Tnpcl will facilitate our chief guest. சூர்யா கொடுக்குறேன்.
And that is also a memento for the chief guest from Surya Prakash. We'd like to welcome Mr. Durai Pandian, Joint Secretary of Indian Wheelchair Cricket Association and President of Tamil Nadu Wheelchair Cricket Association. Surya Prakash will be facilitating the guest. And along with that, a memento for Mr. Veeraraj. We welcome Mr. T. Kumar, former Joint Secretary of TDCA Trichy. So Mahesh will be facilitating the guest. And a memento given by Mr. Hanish. Mr. K. Srinivasan, Tnpcl Marketing Executive. Mr. M. Sivakumar, VG Naidu, Branch Marketing Manager. Mrs. Sherja J. and Mr. Sheikh Abdullah from Dobi Jeans Community, Coimbatore. Mr. Amjad Khan, Adira Consultancy Services, Trichy, Coimbatore and Palani. Mrs. Lydia, Sales Director of Vision Properties, Trichy. Mr. Ratnavel, Relationship Manager, MG Motors, Trichy. Mr. Orampo Suresh, Mavata Thunai Amaipalar, Thondarani, Trichy Madhya Mavata Thimuka. Mrs. Rajeshwari and Mr. Harish, Mrs. Rajeshwari, Branch Manager, and Mr. Harish, Agency Manager, Manipal Signat, Trichy. Mrs. Bhuvana, Business Associate, Tata AA Life Insurance, Trichy. Grand Galaxy
team owner of Grand Galaxy Ariyalur. அடுத்து இவர் பேர் அவர் பேரில் ஆனால் திருச்சி ராக்ஃபோர்ட் ரைடர்ஸ் Owner of Trichy Rockfort Riders. சார் மகிழ் சார் மகிழ் சார் கோவை தண்டர்ஸ் இது காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் கரெக்டாக சொல்லுங்கள். மகிழ் ஜீவன் சார் காஞ்சிபுரம் கோவை தண்டர்ஸ்க்கு நீ வாங்கிறேன். Maghil Jeevan sir for Kanchipuram team. Then Kovai தண்டர்ஸ் கிஷோர் சார்பாக வாங்கிக்கிறோம். Mahesh who will be getting the reward on behalf of Jai Kishore, who is the owner of Kovai Thunders. We'd also like to thank Mr. Darwin Moses, Cognizant Bangalore Outreach Executive, who also made it possible, who couldn't be able to come today. Now I request Mr. Raj Mahesh Pillai, Captain of Tamil Nadu, to give the opening note. பார்ட்டிசிபேட் பண்ண பிளேயர்ஸ் எல்லாரும் என்டையர் டீமுக்கும் என்டையர் ஸ்பான்சர்ஸுக்குமே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். ஆக்சுவலாக அந்த டிஎன்பிசிஎல் ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1.5 years பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். மேலே பிஸ்கெட் கிரிக்கெட் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஒரு 13 மெம்பர்ஸ் வந்து 11 or 13 மெம்பர்ஸ் வந்து ரெகுலராக வந்து ஸ்டேட் டீம்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்க அவைலபிலிட்டி இல்லைன்னா இன்னொரு 5 மெம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. அவங்க அவைலபிலிட்டி இல்லைன்னா அந்த டோர்னமெண்ட்டே வந்து மிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்லேருந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்றப்போ அதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறதுக்காக டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் செலெக்ஷன் கேம்ப் வந்து ஒரு 1.5 years நாங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். அதுலேருந்து ஒரு நிறைய நம்பர்ஸ் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் வந்து கிடச்சாங்க. அங்கேருந்து ஒரு ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா 110 பிளேயர்ஸ் வந்து செலெக்ஷன் கேம்பை வந்து நாங்கள் எடுத்துகிட்டு அந்த 110 பிளேயர்ஸை நாங்கள் ஃபில்டர் பண்ணுறப்போ அவங்களோட எஃபர்ட்ஸ், அவங்களுடைய ப்ராக்டிஸ் மேட்சஸ், அவங்களோட அவைலபிலிட்டி இதெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் கண்டக்ட் பண்ணி அதை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆனிச்சு. அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு 60 எடுக்கிறோம். அந்த 60 பிளேயர்ஸோட அவைலபிலிட்டி அந்த டோர்னமெண்ட்ஸ் டைமில் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. திரும்ப அவங்களுக்கான ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் 2.5 months வந்து கண்டினியூவாக ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண பிளேயர்ஸுக்கு மட்டும்தான் நம்ம இந்த டோர்னமெண்ட்ஸில் சான்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அந்த 60 பிளேயர்ஸ் தான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குற இந்த டோர்னமெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 1.5 years இந்த ஜேர்னி வந்து கண்டினியூவாக அந்த பிளேயர்ஸ் எங்கள் ஆர்கனைசேஷனோட கண்டினியூவாக ஜேர்னியில் இருந்திருக்காங்க. அதோட மேட்ச் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதோட எஃபர்ட் தான் அந்த மேட்ச் இந்த குவாலிட்டியில் கொண்டு வரதுக்கு. இதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் எடுத்த டிஎன்பிசிசிஏக்கே ரொம்ப நன்றி. நாங்கள் இந்த டிஎன்பிஎல் நடத்துகிறப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டைன் பண்ணோம். இது வந்து இந்த ஒரு குவாலிட்டி இருக்கணும். நம்ம ஒரு டோர்னமெண்ட் ஃபிசிக்கல் சேலஞ்ச் ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்துகிறோன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் ரீச் ஆகும். அப்படின்றப்போ நாங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கு, கிரவுண்டு, டர்ஃப் கிரவுண்டு, அக்கமடேஷன், காட்டு, பெட்டு, ஏசி ரூம்ஸ், ஃபுட்டு வந்து பஃபே சிஸ்டம், செல்ஃப் சர்வீஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட அதோட எக்ஸ்பென்சிவ் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஹேண்டாக யார் வருவாங்க அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். கிட்டத்தட்ட இந்த டோர்னமெண்ட்டில் எங்களுக்கு ஒரு கிரேட் ஃபைண்டிங் பிளேயர்ஸ் கிடச்சிருக்காங்கன்றதை நான் சொல்லணும். ஆடடாக வந்து எனக்கு கிரேட் ஃபைண்டிங் ஹியூமன்ஸை நான் நிறையா பார்த்தேன். ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த டோர்னமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கிறதுக்கு கேட்ட உடனே கிடைக்கிற ஒரு நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து இருந்தாங்க. லைக் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்க மேம், இவங்க வந்து லாஸ்ட்டு 3 days முன்னாடி தான் நாங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட நாங்கள் பேசணும். டார்வின் சாரோட கான்டாக்ட். ஆனால்
ஆனால் எந்த எஸ்டிமேட்டும் இல்லாமல் ஓகே நாங்கள் பண்ணித்தரேன்னு சொல்லிட்டு வந்து பண்ணதுக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் மேம். இது வந்து இன்னைக்கு மேட்ச் பார்க்கவும் அங்கேருந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து இங்கே வந்திருக்காங்க. இது இட்ஸ் மீன் லாட் மேம். சீரியஸாக வந்து எங்களுடைய எஃபர்ட்ஸுக்கும் எங்களை வந்து இந்த அளவுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்ததுக்கு எங்கள் கேமுக்கு கொடுத்த ரெஸ்பெக்ட்டுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம். பேஷண்ட்டாக இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் இருந்து பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மேம். அடுத்து இந்த டோர்னமெண்ட்டில் வந்து திருச்சியில் வந்து எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கான்டாக்டாக வந்து நான் பேசினது வந்து சீனிவாசன் சார், தினமலர் ரிப்போர்ட்டர். அவங்ககிட்ட வந்து பேசினப்போ நீங்கள் நேராக வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நேராக வீட்டுக்கு போனோம். நல்ல ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கூப்பிட்டு என்ன பண்ணணும், என்னால் எதுதான் முடியும், என்ன பண்ணலாம், இந்த ப்ரோக்ராமை இப்படி கொண்டு போங்க, நான் என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னு கண்டினியூவாக டெய்லி வந்து எனக்கு கண்டினியூவாக கைட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. தினமலர் டீம் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு கொடுத்த கான்ட்ரிபியூஷன்றது வந்து ரொம்ப அதிகம். கிட்டத்தட்ட அவங்க ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஹேண்டாக இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். சீனிவாசன் சாருக்கும் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். அதுக்கடுத்து பிஜி நாயுடு, சீனிவாசன் சார் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொன்னாங்க, கண்டிப்பாக பிஜி நாயுடு டீம் வந்து ஒரு டின்னர் வந்து நமக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க, எந்த இஷ்யூவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. நானும் மற்ற இடத்துலலாம் ஃபுட் ஸ்பான்சர் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக மினிட்ல சார் அது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டேன். ஓகே பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் காலையிலே ஓகே பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவ்வளோ கைண்டாக குயிக்காக எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி கொடுத்த பிஜி நாயுடு சார் அவங்களுக்கும் அந்த டீமுக்கும் ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட். இதுக்கப்புறம் அக்காமடேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய பட்ஜெட், இந்த டோர்னமெண்ட்டோட பெரிய பட்ஜெட்டே அக்காமடேஷன் தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 40% அதுதான். அப்படி இருக்கிறப்போ 4 days அக்காமடேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தப்ப ஓரம்போ சுரேஷ் அப்படின்ற ஒரு பெரிய பிரதரோட கான்டாக்ட் கிடைச்சிது. அவங்க வந்து அந்த 3 days 4 days வந்து காலைல வந்துருங்க அமைச்சரை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட ரெஃபரன்ஸில் அமைச்சரை பார்த்து குயிக்காக எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி இந்த அக்காமடேஷனோட ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸுங்க. கண்டிப்பாக இன்னமும் பெரிய சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன். மாற்றுத்திறனாளிக்கு என்னால் என்ன முடியுமோ அந்த சப்போர்ட் திருச்சியில் என்ன பண்ணாலும் நான் பண்ணித்தரேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கும் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ்ண்ணா. லாஸ்ட்டாக தான் வந்தாங்க விநாயகன் சார், அந்த மாதிரி நம்ம அம்ஜத் கான் சார் வந்து போய் பார்த்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக, அதாவது எப்படின்னா அம்ஜத் கான் சாரை போய் நம்ம உதவி கேட்க போகிறோம். ஒருத்தர் வந்து உதவி கேட்க போகிறப்போ நம்ம ஓகே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லலாம். ஆனால் வந்து ஒரு காரில் ஏறுறப்ப கதவை திறந்து விடுறது, டீ கொடுக்குறப்போ, டீ கடைக்கு போகிறப்போ டீ கிளாஸ் எடுத்து கையில் கொடுக்குறது, இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஒருத்தர் உதவி வந்து, ஏன்னா நம்ம உதவி கேட்க போனோமா இல்லை அவங்க உதவி கேட்க வந்தாங்களான்ற மாதிரி ரொம்ப கைண்டாகவும் ரெகுலராக சப்போர்ட்டு, ரெகுலராக மெசேஜ், மேட்சோட டீட்டெயிலு இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட தினமலர் சார் டெய்லி வந்து சீனிவாசன் சார் மேட்சை வந்து ரெகுலராக வந்து டெய்லி பார்த்துட்டு என்ன அப்டேட்டு, நியூஸ் பேப்பருக்கு ஆட் கொடுத்தீங்களா அப்படின்னு அவர் ஃபாலோ பண்ணார். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி வந்து அம்ஜத் கான் சாரும் டெய்லி வந்து ஃபாலோ பண்ணார். ரொம்ப தேங்க்யூ சார், உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கும் லவ்வுக்கும் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். இந்த தமிழ்நாடு டீமுக்கு கண்டினியூவாக உங்களோட சப்போர்ட்டும் இது வேணும். தேங்க்யூ சார். அடுத்து ராஜேஸ்வரி மேம், லிடியா மேம், அவங்களும் வந்து இந்த டீமுக்கு வந்து ரெகுலராக மேட்ச் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் எங்கள் டோர்னமெண்ட்டுக்கு எதிர்பார்க்குறோம். தேங்க்யூ. அடுத்து கிராண்ட் கேலக்ஸி எல்லா டீமோட ஓனர்ஸ் அவங்களையும் நான் வந்து இந்த நேரத்தில் ரொம்ப பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் டீமுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஎன்பிஎல் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப டீம் ஓனர்ஸ் அப்படின்னு வரப்ப அது என்ன மாதிரி மேட்ச் எப்படி இருக்கும், நாங்கள் ஓனர்ஸ் அப்படின்ற எதுக்கு எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்ற வார்த்தையெல்லாம் கேட்கல. நீங்கள் பண்ணுறீங்களா, இந்த மாதிரிலாம் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டு சரி நாங்கள் என்னால் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டது வந்து திருச்சி ராக்போர்ட் ரைடர் சுந்தரன்னா. அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ரொம்ப பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அவங்கள ரெஃபர் பண்ண செந்தில் கேப்டன் அவங்களுக்கும் ரொம்ப பெரிய நன்றி. அடுத்து அரியலூர் கிராண்ட் கேலக்ஸி எங்களுடைய ஊருக்காரரு, நான் போய் கேட்டோம், சந்தோஷ் மூலமாக தான் கேட்டோம். அவர் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காரு கிரிக்கெட்டுக்கு. அவரும் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டில் நாங்கள் ஆட் ஆகிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனந்த் அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி சொல்லி திருச்சி ராக்போர்ட் ரைடர்ஸ் கோவை தண்டர்ஸ், அது வந்து எங்களுடைய காட்ஃபாதர் மாதிரி, எங்களோட டீமில் இருக்கிற எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி ஒரு ஜெய் கிஷோர். அவர் இப்போ வரல, ஃபர்ஸ்ட் 2 days வந்திருந்தார். அவர் பெரிய அஃபிஷியல் ஒர்க்குனால போக முடியல. அவர் ஐபிசிஎல் கண்டக்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ அதனால் அவர் ஒரு டீம் நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்தார். அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப பெரிய நன்றி. லாஸ்ட்டாக வந்து மகிழ் சார் கேட்டோம், அவரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஆட் ஆகிட்டார். காஞ்சிபுரம் டீமோட ஓனராக அவர் ஆட் ஆனதுக்கு ரொம்ப நன்றி மகிழ் சார்.
இந்த டோர்னமெண்ட்டோட ஸ்டாட்ஸ் என்னன்னா, இதில் பெஸ்ட்டாக பண்ண 35 பிளேயர்ஸ் அடுத்த IPCL இந்தியன் பேரா கிரிக்கெட் லீக்ல வந்து செலக்ட் ஆவாங்க. அது கோயம்புத்தூர்ல நடக்குது. அது ஃபேன் கோர்டில் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப கிராண்டாக பண்ண போகிறோம். MPR கிரவுண்டில் நடக்க போகுது. டிசபிள் கிரிக்கெட்டில் ஒரு ஆக்ஷன் வச்சு, இது வரைக்கும் ஆக்ஷன் வந்து நடக்கலை. ஸோ ஒரு 7 முறையில் வந்து வீரர்களுக்கு வந்து வச்சு முதல் முறையாக டிசபிள் கிரிக்கெட்டில் ஒரு டோர்னமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப பெரிய பொருட்செலவு தான் இந்த டிசபிள் கிரிக்கெட்டில் அது. ஸோ அது அடுத்த வர செப்டம்பரில் நடக்க போகுது. அதுக்கும் உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் ஏதாவது பண்ணுங்கள். ரொம்ப நன்றி. ஜெர்சி வந்து ஸ்பான்சர் பண்ண யூனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் சிவசங்கர் சார், அவரோட கான்ட்ரிபியூஷனும் ரொம்ப அதிகம். இந்த அரியலூர் டோர்னமெண்ட்டில் வந்து அரியலூர் பசங்களுக்கு எப்பயுமே நாங்கள் போய் நின்னா எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி வந்து கொடுக்குற ஹானரபிள் மினிஸ்டர் சிவசங்கர் ஐயா அவர்களுக்கும் நாங்கள் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறோம். இது போக பிளேயர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. இந்த 1.5 months 1.5 years வந்து எங்களோட கண்டினியூவாக ஜர்ன் பண்ணி நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கும், நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும், நிறையா ப்ரெஷர் இருக்கும். அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி எங்கள் மேலே இருந்த நம்பிக்கையை வந்து காப்பாற்றி இந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் எஃபர்ட் எடுத்தது வந்து ரொம்ப பெரிய நன்றி. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற எல்லா விஷயமும் TNPCC வந்து செய்யும். அப்படியே ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லிட்டேன். Thank you so much, Raj Mahesh. Now to the post-match presentation, starting from the Player of the Match Awards. I request Mr. Maghil Jeevan sir to present the Player of the Match Award for the first match. The match between Trichy and Conchi. The Player of the Match Award goes to Raghava, who got 3 wickets on that game and an iconic catch through the covers. Raghavan, so we'd like to have some words from you. So you're from the same fraternity. Good afternoon everyone, to the sponsors and to the team players and the organizers. ரொம்ப நேரம் எடுக்க விரும்பல, ஏன்னா சன்லைட் நல்லாவே தெரியுது எனக்கும். 2 விஷயம் தான், நான் கேம் வாட்ச் பண்ணேன் ஃபுல்லாகவே. நல்லா ஈக்குவலாக இருந்துச்சு. 2 டீமும் நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்க, நல்ல ட்ரைனிங் எடுத்துருக்கீங்க, எல்லோரும் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எஃபர்ட் போட்டது நல்லா தெரியுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிக் ரவுண்ட் ஆல் ஃபார் ஆல் பிளேயர்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் இட் டு த ஃபைனல்ஸ். Congrats to the winners and also the runners. 2 பேரையும் விஷ் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் நடத்துகிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெகுலர் கிரிக்கெட் எல்லா இடமும் நடக்குது. ரெகுலர் கிரிக்கெட்டுக்கு நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் இருக்காங்க. ரெகுலர் கிரிக்கெட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீச் ஆகுது, அதுவாகவே ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரீச் ஆகுது. பட் வென் இட்ஸ் கம்ஸ் டு டிஃப்ரென்ஷியலி ஏபிள், அவங்களோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது. அது எத்தனை ஃபார்மேட் இருக்குன்றதே நிறைய பேருக்கு இன்னும் தெரியாது. அவங்களுடைய ரூல்ஸ் என்னது, என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டி அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் மூலியமாக தான் ரீச் ஆகும். அண்ட் இதை லைவ் பண்ணது ரொம்ப நல்ல விஷயம். நிறைய பேருக்கு நானும் லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய பேர் பாருங்கள், இந்த மாதிரி நடக்குது, திருச்சியில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை வச்சு நெக்ஸ்ட் மதுரையிலையோ இல்லை எங்கள் ஊர்லேயோ நாங்கள் இது மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணி கண்டிப்பாக பண்ணுவோன்றதை நான் கேரண்டியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அண்ட் ஒன் மோர் திங், அண்ட் பிளேயர்ஸ் வந்து எல்லா கியர்ஸ் போட்டு ஆடுங்க. நிறைய பேர் ஹெல்மெட் இல்லாமல் ஆடுறீங்க, எனக்கு அதுக்கு பயம் தானா. ஃபர்ஸ்ட் பால் போட்ட போது எனக்கு அதே நான் பிடிக்க மாட்டேன். எனக்கு வந்து ஹெல்மெட் இல்லைன்னா ஆடவே பயமாக தான் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி எல்லாரும் ப்ரொடெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு இன்ஜுரியுமே நம்மளை இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலில் போவதை தடுத்துரும். ஏன்னா நீங்கள் 1.5 வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வரீங்க, செப்டம்பரில் அடுத்த கேம் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. இன்றைக்கி ஏதாவது 1-2 இன்ஜுரி, ஒரு ஃபிங்கர் இன்ஜுரி ஆனால் கூட உங்களால் அடுத்த கேம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல்வேஸ் ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷன் கியரோடு ஆடுங்க, சேஃப் ஆடுங்க. ஒன்ஸ் அகேன் ஐ விஷ் எவ்ரிஒன். தேங்க்யூ. I'd like to call upon Mr. Durai Pandian sir to present the Player of the Match award between Kovai and Ariyalur game. The man of the match, Player of the match goes to Raj Mahesh Pillai for his 3 wickets on that match, which turned the game towards our side. Mr. Sherja ma'am and Mr. Sheikh Abdullah from Derby Jeans community will be presenting the Player of the Match award. The man
match between Trichy and Kovai, as the player of the match award goes to Vignesh for his 71 runs. Mr. Srinivasan sir from Tnpcl will be presenting the player of the match award between Ariyalur and Trichy. Santosh Kumar, the skipper of the side, will be getting the award for his 2 crucial wickets on the game. Mr. T. Kumar, Joint Secretary, TDCA, former Joint Secretary TDCA, will be presenting the Player of the Match award for Qualifier 1. As the Player of the Match award goes to Muttarasu for his 44 runs and 2 wickets under pressure. M. Sivakumar from BG Naidu will be presenting the match award for Qualifier 2, which happened between Trichy and Kanchi. Sendil from the side picked up 6 wickets on that game and eventually won the game for the side. Ms. Lydia, Sales Director, Vision Properties Trichy, will be presenting the player of the match for the finals. As the player of the match goes to Gopinath from Grand Galaxy Ariyalur, 22 runs with the bat and a crucial wicket with the ball. அவ்வளோதான் இந்த அவார்ட்ஸ் தான் இப்போ என்ன பண்ண இல்லை பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் பேட்டர் அதனால பெஸ்ட் பேட்டர் கொடுக்கவா சுரேஷ் அங்கே இருக்கிற பெருசாக இருக்கு பாரா பெஸ்ட் Mr. Orompo Suresh, மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் தொண்டரணி திருச்சி மாவட்டம் திமுக, will be presenting the best batter award of the tournament. And the best batter goes to Vignesh, who is the leading run scorer of the tournament, 192 runs. பெஸ்ட் பேட்டர் கொடுக்குறாங்க Mr. Amjad Khan from Adira Consultancy Service will be presenting the best bowler award of the tournament. As the best bowler goes to Raghava for his 10 wickets in the tournament. He's handy on the field too. மோஸ்ட் வால்யூபிள் பிளேயர் யார் கொடுக்குறாங்க Mr. Veeraj from Mr. Anish, coach Indian Wheelchair Cricket Team, will be presenting the most valuable player award. And most valuable player award goes to Vignesh again from Trichy Rockford Riders. Scored 192 runs with the bat and 9 wickets, second position at the leading wicket taker. And there are few special awards to be presented from Adira Consultancy. From Uyirtuli, as emerging player award will be going to Ranjit from Grand Galaxy Ariyalur. I also request Mr. Sheikh sir to present this award to Ranjit, who made his debut in this tournament. An exciting youngster to watch out for the future. Promising player award goes to Mukesh from Grand Galaxy Ariyalur. Today sir will be presenting this award.
Nomagil Jeevan sir will be presenting the Fair Play Award for being most disciplined and regular to the side goes to two players, Veeramani and Vivek. I request Rajeshwari ma'am to present this award to Vivek. Great findings of the tournament award goes to Harish. I request Mr. Harish to present this award. An iconic left-arm pacer who's one among the top pace left-arm pacers in the country so far in para cricket. And there is one more player getting the award. Great findings of the tournament goes to Vignesh. I request Lydia ma'am to present this award to Vignesh, who also got the most valuable player award. I request Mr. Sheikh Abdullah to share some thoughts on the game. Good afternoon all. I think it's been a wonderful day for us. At the outset to start with, I think Raj Mahesh gave a very confident and clear picture on the tournament. Thank you so much for giving us that much thought. So I was discussing with sir actually. There are a lot of funds available which is not channelizing for this tournament in fact. So I'm sure in the coming days we will work on that and also pull some time from sir and we will focus on the upcoming tournaments. And for the players, I think you guys have done a tremendous job for the last 4 days. Our only request is to continue the training every day because once you are out of this tournament, I think you should not go back and take rest. I think in September you have one more tournament. So there are a lot of opportunities. There will be a lot of opportunities in the coming days. So that is one surety we will give from our side. Thank you guys and thank you all the sponsors for this wonderful arrangement. Hope we'll meet again and very soon in the coming days. Thank you all. I'd like to hear some words from you too, ma'am. குட் ஈவினிங் ஆல். இந்த ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமில் தான் எங்களுக்கு இதுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப்புக்காக வந்துருச்சு, இல்லைன்னா இன்னும் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ எல்லாருமே நல்லா விளையாடிருக்கீங்க. உங்களோட டிசபிலிட்டிஸை வந்து கொஞ்சம் கூட வெளியே காட்டாமல் நல்லா ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க. எனக்கு கிரிக்கெட்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். நல்லா விளையாடிருக்கீங்க. இன்னும் ஆல் த பெஸ்ட்டு. இன்னும் நம்ம ரொம்ப நல்லா பண்ணலாம். செப்டம்பர் மேட்சுக்கும் நல்லா பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல். I request some words from Durai Pandi, sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆக்சுவலாக மாற்றுத்திறனாளி நான் சொல்லவே மாட்டேன். நான் ஃபேஸ்புக்கில் போடும்போது எதையும் மாற்றும் திறனாளின்னு தான் சொல்லுவேன். இன்றைக்கும் அதுதான் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கீங்க. இப்போ நான் சார்கிட்ட பேசியிருக்கேன். கூடிய சீக்கிரமே தூத்துக்குள்ள ஒரு ட்ரை சீரிஸ் ஆட போகிறோம். இப்போ இந்தியா டெஃப் அண்ட் டம் டீம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அவங்க ஒரு டீம், நீங்கள் ஒரு டீம், நார்மல் பீப்புள் ஒரு டீம் வச்சு நம்ம ஒரு ட்ரை சீரிஸ் ஆட சார்ட்ட கேட்டிருக்கேன். சார் ஓகேன்னு இருக்காரு. கூடிய சீக்கிரம் ஆடலாம். இனிமேல் அப்கமிங் சீரீஸில் நாங்களும் உங்கள் கூட சேர்ந்து எங்களால் முடிஞ்ச ரோல் ப்ளே பண்ணுவேன்னு இந்த டைமில் நான் உறுதி கொடுக்குறேன். எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா ஆடினீங்க. ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட், அட்டகாசமான கிரிக்கெட். நான் ஒரு கிரிக்கெட்டர், அதனால் நான் ரசித்து சொல்கிறேன். எந்த இடத்துலையுமே நான் ஒரு ஸ்லாக் பார்க்கவே இல்லை. ஒரு கம்ப்ளீட் பேக் ஆஃப் கிரிக்கெட் நீ ஆடினீங்க. சூப்பர். எல்லாருக்குமே என்னோட வாழ்த்துக்கள் தம்பி. சூப்பர் ஆடணும். Mr. T. Kumar, former Joint Secretary, Trichy TDCA.
எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் கல்யாணத்தில் சாப்பாடு தீர்ந்து போச்சுன்னா அந்த ரவா உப்புமா செய்கிற மாதிரி நான் வந்திருக்கேன். ஏன்னா இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன்னா ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா இது மட்டும் இப்படி ஒரு டோர்னமெண்ட் நடக்குதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்களுக்கு தெரியாது. நான் 15 வருஷமாக கிரிக்கெட் அசோசியேஷனில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கிறேன். ஒரு கிரிக்கெட்டை டோர்னமெண்ட்டை எப்படி நடத்துறது, அதில் என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும், எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். நான் 4 நாள் அந்த மேட்ச்சை வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன், சார் சொல்லிட்டாரு அதெல்லாம் மாற்றுத்திறனாளி அப்படின்னு சொல்லி யாரும் சொல்லக்கூடாது, எதையும் மாற்றக்கூடியவங்கன்னு. அதில் எந்த விதத்துலையும் குறை இல்லாமல் எல்லாம் விளாண்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 2-3 பிளேயர்ஸ் இதில் இருக்கிறாங்க. ஸோ இவ்வளோ டேலண்டடாக ஒரு நார்மல் கிரிக்கெட் விளையாடுற பாய்ஸ் விளையாட முடியும், அதோட ஜாஸ்தி நல்லா விளையாட முடியும் அப்படிங்கிறது நான் இவங்க விளையாடுறதை வச்சே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நானும் சீனிவாசனும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட சொன்னோம், எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் பாய்ஸோட ஒரு டீம் ஒரு நாள் உங்கள் பசங்களை மேட்ச் வச்சு விளையாட கூப்பிடணும், நிச்சயமாக எங்கள் பசங்க ஜெயிக்கிறது கஷ்டம்தான் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் உங்களை யாரையும் மிகைப்படுத்தி சொல்கிறதுக்காக சொல்லலை, அந்த அளவுக்கு எல்லா விதத்துலையுமே நீங்கள் டேலண்டட் தான். இந்த டோர்னமெண்ட்டை இந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக எந்த ஒரு லேப்ஸஸும் இல்லாமல் இதை நடத்தி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப இவங்களெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. உங்கள் பின்னால் இவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்க. இந்த டோர்னமெண்ட்டோட ஃபார்மேட்ஸ், அதோட ப்ராசஸ் எல்லாமே நான் கேட்டேன். எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியம், எல்லாமே அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஸ்பான்சர்ஷிப் கேட்டவொன்னு கிடைக்கிறது டிக்னிட்டரிஸ் அவங்க எல்லாமே இருக்கிறாங்க. இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல உள்ளவங்களோட சப்போர்ட்டு நிச்சயமாக இருக்குது. இன்றைக்கி ரவா உப்புமாவாக இருக்கிற, நாளைக்கு நான் வடை பாயசமாக இருக்கணும்னு நானும் ஆசைப்படுறேன். நிச்சயமாக நெக்ஸ்ட் இயர் டோர்னமெண்ட் எங்கள் ஊர்லேயே நடத்துங்க. நிச்சயமாக என்னால் முடிஞ்ச எல்லா உதவியும் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக, அஸ் கிரிக்கெட்டராக, பர்சனலாக நான் கண்டிப்பாக செய்வேன். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. So this was possible only because of the great support from our Honorable Minister, Mr. K.N. Naidu. Mr. Orumpu Suresh was the joint point with that to reach that level. We'd like to have some words. முதல்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து இந்த மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்கெட்டை வந்து நான் வந்து பார்க்குற வரைக்கும் வந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு கேரக் பால் மாதிரி இருக்காது, நம்ம ரியல் கிரிக்கெட் மாதிரி இருக்காது, ஏதோ ஒரு பிளாஸ்டிக் பாலோ அல்லது ஒரு ரப்பர் பந்து அந்த மாதிரி விளையாடுவாங்கன்னு நினச்சி தான் வந்தேன். ஆனால் நேற்று மேயர் பார்த்துட்டு மிரண்டுட்டார். நேற்று அவன் ஐயாவை பார்க்க போகும்போது நைட்டு பேசியிருக்காங்க, காரில் பேசியிருக்காங்க. இது மாதிரி இந்த பசங்களை பார்த்தேன், அவ்வளோ இதாக இருக்குது, ஆனால் விளாண்டதை பார்க்கல யாரும். இந்த பாலெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே, இந்த அட்மாஸ்பியர்லாம் பார்த்தோன்னே அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு. இன்னும் அடுத்த தடவை விளையாடும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் விளையாடுறத வந்து அமைச்சர் பார்க்கணுன்னு வேண்டிக்கிறேன். கண்டிப்பாக அமைச்சர் பார்த்தாருன்னா இது உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் நல்ல ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவார், இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல உதவுவார். நீங்கள் இன்னும் மேற்கொண்டு திருச்சியில் இந்த இது மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட் நீங்கள் நடத்துனீங்கன்னா நல்ல பெரிய லெவலில் நடத்துங்க. அதுக்கு முடிஞ்சளவு ஒரு 75% சப்போர்ட்டு எங்கள் கட்சி சார்பாக நாங்கள் கண்டிப்பாக எங்கள் அமைச்சர் சார்பாக நான் பண்ணுவோம். அதுக்கு நான் 100% உறுதி தரேன். நல்லா இருந்துச்சு, சிறப்பாக இருந்துச்சு, நல்லா விளாடுங்க. எனக்கே பொறாமையாக இருக்கும் உங்கெல்லாம் பார்த்தா. நானும் வாங்கி நேற்று 2 பால் போடுங்கப்பா அடிச்சு பார்க்குறேன்லாம் அடித்தேன். அந்த அடித்த உடனே கை நரம்புலாம் விருன்னு ஏறுது. ஆனால் எப்படி தான் இவங்க எந்த கையை வச்சுட்டு அடிக்கிறாங்கன்னே தெரில. உண்மையிலே எனக்கே மிரண்டு போயிட்டேன். உண்மையிலே வந்து இது ஒரு பெரிய அதிசயம்தான். நன்றி. We're getting closer to the trophy distribution, but before that, we'd like to have some words from Lydia, ma'am. ஹலோ எவ்ரிவன். ஆக்சுவலி சார் சொன்ன மாதிரி தான் இதெல்லாம் எப்படி இருக்க போகுது, என்ன இது அந்த மாதிரி நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் இங்கே வந்த பிறகு தான் தெரியுது, திருச்சியில் ஒரு தீ அப்படின்ற மாதிரி வேறு லெவலில் விளாண்டுட்டு இருக்கீங்க. நிஜமாவே எனக்கு சரி ஓகே ஃபைன், நம்ம இப்படிலாம் ஒரு விஷயம் நடக்குதா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. அதுக்கு அஞ்சித் சாருக்கு தான் நான் தேங்க் பண்ணணும், இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு. சார் நெக்ஸ்ட் லெவலில் அடுத்து இது என்ன மாதிரி போகுது என்னன்னு எனக்கு தெரியல. கடவுள் புண்ணியத்தில் இதெல்லாம் இன்னும் நிறைய நல்லா நீங்கள் வரணும், இன்னும் நிறைய விஷயத்துக்கு நீங்கள் வெளிவரணுன்றதை நான் உங்களுக்கு விஷ் பண்ணுறேன். அண்ட் அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். தேங்க்யூ கைஸ். இங்கே இருக்கவங்க இல்லாமல் நீங்கள் இல்லை, நீங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் இல்லை. ஸோ இந்த இடத்துல அதாவது நான் யூனிவர்சல் ரொம்ப நம்புவேன். ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நீங்களும் நாங்களும் இப்போ மீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது கண்டிப்பாக பெரிய பிரபலியத்தை உண்டாக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் விஷும் பண்ணுறேன். ஆல் தி பெஸ்ட். Final words, the closing note here from Mr. Amjad Khan from Adira Consultancy. Good afternoon to all present here.
கூடியுள்ள அனைவருக்கும் வெயிலுடன் கூடிய வணக்கங்கள். அப்படிதான் இனிய மாலை வணக்கங்கள் சொல்லுவாங்க. தட் will not suit. இந்தியாவில் சொல்கிற மாதிரி தமிழ்நாட்டில் சொல்கிற மாதிரி தாங்க என்னுடைய அந்த ஒன் லைனும். கிரிக்கெட் இஸ் மை ரிலிஜன், சச்சின் இஸ் மை காட். ஸோ ஐ எம் மேட் அபவுட் கிரிக்கெட். சின்னதுலேருந்து வந்தது தான் அப்படியே. அப்புறம் கம்மிங் டு த பாயிண்ட்ஸ் கிறிஸ்ப்லி, டார்வின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, ஒன் பர்சன் கால் டார்வின்னு தேங்க் பண்ணிட்டுருக்காங்கல்ல, ஹீ இஸ் மை கிளாஸ்மேட். நானும் டார்வினும் MSW ஒன்றா படித்தோம், பிஷப் அப்பாசாமி காலேஜ் கோயம்புத்தூரில். என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவன். பெங்களூரில் வி ஒர்க் டுகெதர் ஃபார் 2.5 years ஒன்றா இருந்தோம். அவன் கொடுத்த கான்டாக்ட் தான் திஸ் worthy man, ராஜ் மகேஷ், த கேப்டன் ஆஃப் அவர் தமிழ்நாடு டீம். இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப லேட்டாக வந்துட்டீங்க மகேஷ், சீரியஸ்லி ரொம்ப லேட்டாக வந்துட்டீங்க. அதனால தான் இவ்வளோ தான் பண்ண முடிஞ்சது. இன்னும் முன்னாடியே வந்திருந்தா இன்னும் சூப்பராக பண்ணியிருக்கலாம். ஆஸ் எவ்ரி சார் பாசிட்டிவ்லி செட், நாங்கள் நல்லா பண்ணுவோம், எங்கள் பிளேஸ்லையும் பண்ணலான்னு சொன்ன நீங்கள், பாசிட்டிவாக பண்ணலான்னு சொன்ன நீங்கள், எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்ன கிரிக்கெட்டர் சார். கிரேட் சார். ஸோ எவ்ரிபடிஸ் வேர்ட்ஸ் லைக் லிடியா செட், பார்த்தது எல்லாமே ஒரு மீனிங் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு இன்னும் சூப்பராக பண்ணிடலாம். ஓகே, லைக் வாட் திருக்குறள் என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒன்று. அதில் ஒரு குறள் சொல்ல விரும்புகிறேன், என்னுடைய ஃபேவரட் குறள். தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக, அத்திலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் யூ கைஸ் பெர்ஃபார்ம்டு. ரொம்ப சூப்பராக விளையாண்டிங்க. சீரியஸ்லி எவ்ரிபடி ரொம்ப சூப்பராக விளையாண்டிங்க. சார் சொன்ன மாதிரி தான், சுரேஷ் சார் சொன்னார், நார்மல் இந்த கிரிக்கெட் வேறு மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சி வந்தேன், ஆனால் அப்படி இல்லை அப்படின்னு. அது வந்து 100% உண்மை தம்பி. சீரியஸ்லி எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டீங்க. அண்ட் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் அரேஞ்ச்டு பை அந்த டீம் ஹெடட் பை ராஜ் மகேஷ், வீரா பிரதர், மகேஷ் பிரதர், எவ்ரிபடி கலக்கிட்டீங்க சார். ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிட்டீங்க சார். ஆமாம், ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் உட்காந்து பார்த்தா என்னென்ன இருக்குமோ அத்தனையுமே இருந்தது. அந்த கமெண்ட்ரி செக்ஷன் ஆகட்டும், ஃப்ளெக்ஸ் போர்ட்ஸ் இந்த பார்டரில் வரதாகட்டும், எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். பிச்சோட மேக்கிங்கு, மெயின்டெனன்ஸு, எவ்ரிதிங் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் சார். சூப்பர்ங்க, ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டீங்க. யா, அண்ட் கேமரா டீம் ரொம்ப நல்லா ஃபோக்கஸ்ட், கஷ்டப்பட்டு மேலேயே உட்காந்துட்டு you are focusing and catching everything, which is very important for the future. Really hats off to you. I love photography also, so adunala very passionate. And commentary by Krikural Mr. Bharat brother, சூப்பராக இருந்தது, ரொம்ப சூப்பராக பண்ணீங்க. அவருடைய கம்யூனிகேஷன் ஆகட்டும், அவருடைய ஆசென்ட் ஆகட்டும், கமெண்ட்ரி கேட்டிருந்தா உங்களுக்கு புரியும், லிங்க்ல கமெண்ட்ரி கேட்டிருந்தா உங்களுக்கு புரியும். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு, ரொம்ப ரியலி சூப்பர். ஆமாம், நீங்கள் ரியல் கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி ட்ரை பண்ணுங்க, யூ கேன் டூ தட். யா, ஸோ தட் இஸ் வாட் எவ்ரிபடி. அண்ட் ஃபைனலி கம்மிங் டு மை டீம், நான் இன்வைட் பண்ண டீம், மகேஷை கூட்டிகிட்டு போய் பார்த்த பர்சன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிர்த்துளி, ரத்த மையம் அண்ட் ரத்த வங்கி. அங்கே வேறு யாரும் இல்லை, என்னோட ஒய்ஃப் தான் அங்கே ஏஓவாக இருக்கா, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸராக இருக்கா. ஸோ அவங்கள போய் பார்த்தோம், அவங்க டாக்டரை போய் பார்த்தோம். தே சப்போர்ட்டட், நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணார், ரெஸ்பெக்ட் பண்ணார் ராஜ் மகேஷ் பிரதரை. இட் வாஸ் வெரி கிரேட். ஸோ ஹாப்பி டு ஸ்பான்சர். அண்ட் ஆல்சோ இன்னைக்கு அந்த டிஷர்ட்ஸ் கொடுத்தோம்ல, அதுவும் ஸ்பான்சர்ட் பை உயிர்த்துளி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் விஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ட்ரிச்சியில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த வெரி குட் கார்ப்பரேட் ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி, அதனுடைய டைரக்டர் லிடியா, சேல்ஸ் டைரக்டர் லிடியா இஸ் மை குட் ஃப்ரெண்ட். நான் சொன்னேங்கிறதுக்காக அவங்களும் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு டாடா இன்சூரன்ஸ், புவனா மேடம், இவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனும் ரொம்ப கிரேட். ஒவ்வொரு நாளும் என் கூடவே இருந்து எல்லாம் பண்ணாங்க. பிளேஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. யா, பிளேஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் அண்ட் கம். எஸ், உட்காருங்க. I'll give. ஸோ அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனும் இதில் ரொம்ப இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி மணிபால் சிக்னா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஹெடட் பை ராஜேஸ்வரி மேடம் அண்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட் ஹரிஷ் பாபு சார், ஹி இஸ் அ பிரான்ச் மேனேஜர். இவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனும் ரொம்ப இருந்தது. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ளே பண்ண அத்தனை பிளேயர்ஸ்க்கும், ஃபைனல் வந்த அத்தனை பிளேயர்ஸ்க்கும் ப்ளீஸ் ஆஃபீஸர் சார், எங்களால் முடிஞ்சது ஒரு சின்ன ட்ராவல் பேக் வாங்கியிருக்கோம். So please accept that as our token of love. Okay, and mainly referees, first referee a good job, very good job, நல்லா பண்ணினீங்க. பிளேயர்ஸ் கூட வெயிலில் இருப்பாங்க, ஓரமாக உட்காருவாங்க, ஆனால் நீங்கள் அப்படி இல்லை, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெயிலில் தான் இருந்தீங்க. இட் வாஸ் வெரி குட், great work. Yes, I think I covered everybody. Magesh, coming to Raj Magesh,
an epitome of a leader, an epitome of a captain. Seriously, in his words, in his actions, and also in his behavior, எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கர்ட்டசி. இவ்வளோ பிஸியான ஒரு பர்சன் எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில ரிப்ளைஸ்லாம் வருது கஷ்டம் சார். ஆனால் he did that. Very good, Mahesh. Thank you so much. And totally a wonderful quality cricket tournament has been watched. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள், கலக்கிட்டீங்க தம்பி. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் அரியலூர், என்னை வாழ வைத்த ஊர், ஜெயிச்சிட்டீங்க. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. யா, ஐ வில் ஆஸ்க் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு கிவ் அவே த பேக்ஸ். சாரி, நீங்கள் பண்ணுங்க ப்ரோ. அந்த ரெஃப்ரிலாம் பிளேயர்ஸ்லாம் வரிசையாக வாங்க. But before that, I request the on-field umpires and the third umpire of the game to get their reward. Chandru, Karupaiya, Bharat live. Bharat, okay. Bharat, crick roll Bharat. Also, please collect this bag. And memento also. Hey, better. ஒரு பேக் எடுத்து கொடு. பரத்து ஒரு ஆள் கொடுங்க. அப்படியே வருஷம் அப்படியே வாங்கிட்டு மொமெண்ட் வாங்கிட்டீங்களா தம்பி? நீங்கள் வாங்க பரத். அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸில் அப்படியே நிற்கிறாங்க. ஏய் மொமெண்ட் எடுத்துடா, மொமெண்ட் எடுத்துடா. ரெண்டு டீம் ஓகே. As the runners-up of Tnpcl season number 1, Trichy Rockford Riders. 3 matches played, 2 victories and 1 losing game. Did a tremendous job on the field throughout the tournament and ending up the tournament proudly as the runners-up of the 2025 series Tnpcl. அப்படியே போங்க, வரிசை வாங்கிட்டு ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರೆಸಿದ್ದಲ್ಲ லைஃப் ஸ்டீலிங் சரி நீங்கள்
இதுங்க சைலண்டா எடுத்துருக்கீங்களா? சைலண்டா எடுத்துட்டு போறீங்களா? சைலண்டா தூக்கிட்டான். எவ்வளோ மூமெண்ட் இருக்கு? கப்பு வாங்க போறது இல்லையா? மகேஷ் தேங்க்ஸ் நோட் வந்து சொல்லிருங்க. பரத் ப்ரோ தேங்க்ஸ் நோட் வந்து அனீஷ். ட்ராஃபி ஓகே. ட்ராஃபி மகிழ் சார் பண்ணி சார் எல்லாம் அப்படியே தினம் ட்ராஃபி. சந்தோஷ் என் பேக்குங்க கேட்டா என் பேக்குங்க. இவர் எங்க தினமலர் சார் சுப்பிரமணியன் சார். It's time for trophy distribution. TNPCL season number 1 2025 champions Grand Galaxy Ariyalur. I request all the players to join on the dice. But before that, I request the captain of the side, Santosh Kumar from Grand Galaxy Ariyalur. I request our chief guest, Mr. Magil Jeevan sir, Durai Pandian sir, and Srinivasan sir to facilitate the trophy to the captain. That's the final moment this year. Grand Galaxy Ariyalur champion TNPCL season number 1 2025. I request the owner of Grand Galaxy team to join on the dice. அனீஷ் தேங்க்ஸ். நீங்கள் பேசுங்க. நான் என்ன பேசுகிறேன்? ஓகேடா தேங்க்ஸ் ரைட்டு. அனீஸ் என்ன சொல்லணும்? மட்டும் பேசணும். கிராண்ட் கேலக்ஸி ஓனர் மட்டும் பேசணும். சந்தோஷ் ப்ரோ just I request the owner of Grand Galaxy Ariyalur team. Well, that's it for the post-match presentation. Thank you so much for joining.
அப்படியே நிக்க வச்சிருவோம். One sec. Ma'am wanted to share something. One sec. Okay, hello everyone. Actually, I like to share something. இந்த அரியலூர் டீமும் அண்ட் நம்ம திருச்சி டீமும் நான் வந்து கண்டினியூஸாக 3 மேட்சும் வாட்ச் பண்ணேன். எவ்ரி டைம் தே ஹாவ் அ வெரி குட் வைப். ஆக்சுவலாக நான் வந்து எனர்ஜி நிறைய கெயின் பண்ணிக்கிட்டேன் அவங்களால. 2 பேருமே சரியான ஒரு போட்டி இருந்துகிட்டே இருந்தது. அவங்க 4 அடிக்கவும் ஒவ்வொருத்தரையும் மோட்டிவேட் பண்ணவும் ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் வித் தம். ஐ என்ஜாய்ட் த ஷோ. அண்ட் இன்னைக்கு ஃபைனல் வரும்போது நான் ரொம்ப கொஞ்சம் பயந்துட்டே இருந்தேன். ஈவன் மகேஷ் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப பயப்படுறேன்னு. பட் அட்லாஸ்ட் அவங்க ஃபைனலில் ஜெயிச்ச உடனே மை ஃபேவரட் டீம் அரியலூர், நான் அவங்களுக்கு தான் நான் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட். தேங்க்யூ அரியலூர் டீம். தேங்க்யூ வெரி மச்.